Todas las épocas han planteado retos para la humanidad. El que vivimos actualmente nos golpeó. Y nos golpeó duro. Mostró lo frágiles que podemos llegar a ser. Nos hizo tambalear. Era sencillo rendirse, pero no lo hicimos. Nos planteó la misión de reaccionar, de resolver y resurgir. Porque todos los tiempos son buenos para quien sabe trabajar y tiene las herramientas para hacerlo. La evolución tecnológica nos permite realizar proezas que hace algunos años solo estaban en nuestra imaginación. El mundo no ha cambiado. Lo que cambia es la forma en la que lo percibimos, cómo lo entendemos, cómo lo transformamos. Hoy, el mundo cabe en nuestras manos. Nuestros dispositivos son las ventanas a través de las cuales lo percibimos. Probablemente las fronteras ya no son geográficas. Los distintos idiomas no nos impiden comunicarnos. Las distancias no nos separan como antes. Las comunidades son más amplias y diversas. La realidad es múltiple, física, pero también virtual, aumentada. Cada una nos puede dar distintos puntos de vista que nos permiten crear la propia, a la medida. Es momento de levantar la voz y entender un mundo en donde lo tradicional y lo disruptivo conviven y lo reinterpretamos todos los días. Porque es posible que hoy más que nunca, los mundos individuales nos hacen una comunidad más fuerte. Bienvenidos a México Siglo XXI 2021. Reinventa tu mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oigan, como que se siente muy buena vibra, muy buena energía y por supuesto deseando que todos ustedes y todos sus seres queridos se encuentren muy bien y por supuesto cuidándose mucho. Hoy, queridos becarios de Fundación Telmex Telcel, llega el día que tanto estábamos esperando. Así es, querido Alan, qué placer, porque como dicen, no hay plazo que no se cumpla. Bienvenidos a la edición 19 de México Siglo XXI, querida Gaby. Un placer estar con ustedes en este viernes 10 de septiembre de 2021 y nos encontramos transmitiendo directo desde el Foro México Siglo XXI en la Ciudad de México y lo hacemos además con todos los protocolos y todas las medidas sanitarias evidentemente para cuidarnos. Sí, desde ayer ya tuvimos el dolorcito indispensable y no nos podemos quejar, así tiene que ser y trabajar seguros, qué mejor las pruebas COVID, garantizando la seguridad de todos los que estamos en el foro, los que trabajamos en este proyecto el día de hoy, Alan. Oye, Beto, la verdad, por fortuna, todos negativos sí, en la prueba, pero muy positivos en el foro, De verdad, sí. Qué emoción poder compartir este día con ustedes. Y antes de empezar, quiero presentar a mis compañeros que son parte del grupo de conductores que estaremos el día de hoy con ustedes, que ya los vieron, los quieren, los aman, pero bueno, primero las damas. Obviamente, así que un aplauso enorme para dar la bienvenida a una extraordinaria conductora y periodista deportivo, a quien disfrutamos a través de Uno TV y Claro Sports, mi querida Gaby Cobo. Muchísimas gracias, es un verdadero placer estar con ustedes dos aquí repitiendo en este evento que me encanta, que lo ansío cada año y que ya quiero saber quiénes van a estar. Va a estar buenísimo, Y también está con nosotros un hombre que todos conocen, conferencista, embajador de buena voluntad de ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados y sin duda el periodista deportivo más preparado de todo México y yo soy muy tu fan, Alberto Lati, qué honor. Y yo me uno. ¿Qué les puedo decir, Alan, Gaby? Un honor, hermano viajero, hermanos viajeros además. Es un privilegio estar con ustedes y la gente que vamos a ver que nos va a acompañar hoy es que no tienen idea, Mejor vamos avanzando para que vayan viendo. Va a estar buenísimo. Oigan, pero espérenme, yo también quiero darle la bienvenida a un actor de profesión, viajero por convicción, protagonista de importantísimas comedias musicales en México y quien desde hace 11 años inició un proyecto llamado Alan por el Mundo en YouTube que le cambió completamente la vida. Alan Estrada. Bravo. Gaby, Beto, qué honor, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contento, es la primera vez que hago esto, yo estoy muy emocionado, sé que ustedes también están muy emocionados y estoy la verdad un poquito nervioso porque también es la primera vez que nos invitan a conducir este maravilloso evento México Siglo XXI, ¿no?
Sí, mira, y hay quienes tenemos, querido Alan, un poquito más de experiencia en este evento. Yo ya había tenido el privilegio de estar como moderador, entrevistando en pleno Auditorio Nacional. Lo mismo, mi querida Gaby. Oigan, pues ustedes mucha experiencia y todo. Ofrezco una disculpa porque entonces el nuevo soy yo. No he tenido oportunidad de ir con ustedes al Auditorio Nacional, pero siempre los veía por Uno TV. Oigan, pues no es por presumir, pero yo sí he estado en el Auditorio Nacional desde que estoy en Uno TV como conductora, porque esto lleva muchos más años, no quiero que me los echen encima. Sí, es cierto, ya hemos estado juntos compartiendo. Tú ya habías conducido en el auditorio, haciendo entrevistas, así que con sana distancia, chócalas. Oiga, pues entonces voy a tener que aprender yo. Voy a abrir los ojos, los oídos. Aquí el nuevo soy yo, voy a aprender. Ténganme paciencia, espero no regarla mucho. No, Ala, no te preocupes, no la vas a regar, porque además aquí somos una gran familia, somos un equipo y te vas a sentir como pez en el agua. Espero que así lo estés sintiendo ya desde ahorita. Me siento a toda. Sí, para que no extrañes tus aventuras alrededor de todos los mares del planeta, querido Alan. Pues esto será una nueva aventura y la verdad les agradezco porque me han recibido increíble. Así que compañeros, entonces la chocamos de nuevo a la distancia. Y bueno, a toda la gente que está conectada, queremos darles formalmente la bienvenida a México Siglo XXI, edición 2021. Y a nombre de Fundación Telmex Telcel, deseamos que vivan esta experiencia al máximo porque les prometemos, de verdad, estará llena de muchísimas sorpresas. Pónganse cómodos, vayan por un cojincito, por un café, prepárense algo rico de desayunar, tengan un snack, algo que se les antoje, todo lo que esté a la mano para que no se vuelvan a mover. Y eso sí, revisen que los dispositivos donde van a estar viendo esta transmisión tengan la suficiente batería. Si no, es momento ahorita de correr por el cargador y no se les vaya a acabar en el momento de alguna de estas ponencias tan importantes. México Siglo XXI cumple 19 años de formar parte de la vida de millones de personas y por eso nos da tanta felicidad el poner nuestro granito de arena, acaso pequeño, a un esfuerzo descomunal, porque la verdad, toda la gente de la fundación se la ha rifado, y muy cañón, Alan. Exactamente, la verdad, un gran esfuerzo de ustedes que son parte de esta gran familia. Déjenme decirles dos palabras. Muchas felicidades, porque son una pieza clave para que muchos de los programas de la Fundación tengan una razón de ser. Dejen por favor todo lo que estaban haciendo y regálenos su atención las próximas horas, porque les prometemos, se van a ir de volada. Esta celebración fue completamente diseñada en exclusivo para ti que estás en tu casa, para ti que estás en la escuela, los que están en el trabajo, donde quiera que lo estén viendo, porque México Siglo XXI es totalmente tuyo. Y como muchos ya lo saben, a lo largo del día tendremos ponencias, digo maravillosas, y acaso me quedo corto, con invitados espectaculares. Habrá música, habrá regalos, habrá todo lo necesario para hacer inolvidable esta edición 2021 en un año que, Gaby, Alan, vaya que nos ha sorprendido este añito. Sí, ha sido un año con muchas complejidades, pero la verdad, yo estoy muy emocionado. Es mi primera vez en Siglo XXI, México Siglo XXI, pero si también es tu primera vez en México Siglo XXI, te prometo que te vas a volver como yo, fan. Tengan listas sus redes sociales, esto es muy importante porque vamos a necesitar de su participación todo el tiempo. Y antes de continuar, quiero agradecer profundamente a la familia de Claro Sports, a nuestra casa, a mi casa, por permitirnos transmitir desde sus instalaciones aquí en Plaza Carso. De verdad es que todo este staff es un equipo fuera de serie. Tienes toda la razón, Beto, y yo quiero aprovechar este momento para felicitarlos por la de verdad espectacular transmisión que realizaron de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, porque rompieron todos los récords, registraron, chequen esto, 777 millones de reproducciones durante Tokio 2020, y eso se merece un aplauso para todos ustedes, de verdad. Felicidades, señores, se la rifaron, lo hicieron increíble y no es cebollazo, se los digo de corazón, porque yo tuve la oportunidad de disfrutar la transmisión a través de su multiplataforma en YouTube, donde puedes ahí escoger. Fue increíble y puedo decirles con toda certeza que lograron la mejor cobertura de estos juegos. Mil felicidades. Gracias por lo que me toca, querido Alan. La verdad es que fue un esfuerzo impresionante de tanta gente que trabajó 24 horas al día, a deshoras por supuesto, para llegar a este resultado. Al igual que Gaby, con un trabajazo, nos sentimos felices de haber sido parte de algo que ha cambiado a la historia de cómo se transmiten unos Juegos Olímpicos, y eso a través de Claro Sports. Así es, Beto. Y ¿saben qué? Antes de seguir con más emociones e iniciar con todo lo que tenemos preparado para ustedes, los invito a que desde donde se encuentren se pongan de pie y entonemos con muchísimo respeto nuestro hermoso himno nacional mexicano.
piel chinita, ¿a poco no sienten eso? La verdad, sí, sin importar el lugar donde te encuentres, esta sensación y orgullo es algo inexplicable porque, no me dejarás mentir, qué fregón es ser mexicano. De verdad, Alan, es que es la realidad y yo les comparto algo. Los que hemos tenido la fortuna, yo les comparto, de poder escuchar el himno en un evento deportivo de máximo nivel, antes de un partido de Copa del Mundo, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Les aseguro que no hay alguna sensación, Alan, Gaby, que pueda superar a lo que es el himno mexicano en un estadio lleno, entonado con todo el corazón y toda la garganta. Y ojalá, Beto, esperemos que pronto volvamos a vivir esa magia, esa experiencia que nos estás compartiendo. La verdad es que, mira, este año se nos está yendo, se va rápido, va velocísimo, ganaría medalla de oro en velocidad este año, la verdad, porque parece moverse diferente, una velocidad distinta. Sin duda, tras los primeros meses de pandemia, vamos avanzando de nuevo y esto es bueno. Ciertamente, estamos a poco más de 2 meses de terminar el año, lo que son las cosas, y este día es momento de celebrar y pensar en un concepto, reinventarnos para que lo piensen Alan, Gaby, todos los que nos acompañan hoy, porque ya queremos dejar atrás la pandemia, enfocarnos totalmente en construir un mejor futuro. Sí, exactamente. Y gracias a Fundación Telmex Telcel y a toda la tecnología, ustedes desde donde están conectados van a poder participar con nosotros, pero eso ya me estoy adelantando, eso viene después, así que estén muy pendientes. Exactamente, porque primero queremos presentar a una persona súper conocida y admirada por todos nosotros y quien trae un poderoso mensaje para dar inicio oficialmente a esta edición de México Siglo XXI. Me refiero, por supuesto, al presidente del Grupo Carso, Carlos Slim Domit. Adelante, Carlos. Muy buenos días, bienvenidos a México Siglo XXI. Hace varias décadas, el ingeniero Carlos Slim decidió crear el programa de becarios para apoyar a los estudiantes más talentosos de nuestro país, tanto en su preparación profesional como en su formación personal, que es precisamente lo que representa este día. Soportado por las fundaciones Telmex Telcel y Carlos Slim, más de 300,000 estudiantes han formado parte de él. Muchos ya destacan en las distintas actividades para las que se han preparado, haciendo la diferencia no solamente para ellas y ellos, sino para muchas personas. Ustedes, como ellos, representan a las generaciones que transformarán a México. Hoy, líderes muy reconocidos mundialmente les compartirán sus experiencias, los sacrificios y fracasos, los aciertos y los momentos que los han llevado al éxito, pero sobre todo lo que han hecho para lograr sus sueños, para construirse como personas más allá de su preparación académica, porque la formación no se aprende en las aulas y depende de cada uno. Por segunda ocasión, México Siglo XXI se realiza virtualmente, gracias al trabajo incansable de todo el equipo de las fundaciones Carlos Slim y Telmex Telcel, a quienes quiero expresarles nuestro más amplio reconocimiento por hacerlo posible. Iniciamos la transmisión desde este lugar especial que está por abrir sus puertas, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, diseñado, construido y montado por la Fundación Carlos Slim y donado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Un espacio de 3,800 metros cuadrados, ubicado en el Centro Cultural Universitario, a un lado de Universum y del Museo de Ciencias de la máxima casa de estudios. En sus salas monumentales alberga un amplio acervo de miles de piezas de la inigualable biodiversidad de nuestro país. Cuenta con laboratorios de biología molecular, de zoología, botánica y secuenciación, combinado con un importante componente de educación, guía y divulgación. Con una museografía espectacular e interactiva, su recorrido, acompañado por expertos virtuales, es especial, cautivando y estimulando el deseo por aprender más de nuestra biodiversidad. En el espacio dedicado al Premio Nobel mexicano Mario Molina, entenderemos mejor lo relacionado al cambio climático. Cuenta también con la biblioteca digital Telmex Telcel, con conectividad de banda ancha gratuita de 20 gigabytes y más de 300 computadoras y tabletas electrónicas. Albergará al Instituto de Biología y en su apertura se presentarán exhibiciones temporales de arte del Museo Sumaya, de innovaciones en tecnología
así como la vida y obra de grandes mujeres y hombres de la ciencia mexicana. Esperamos que puedan visitarlo y sobre todo disfrutar su recorrido. Continuamos enfrentando la pandemia que ha significado momentos muy duros para todo el mundo, trastocando las cosas más trascendentales que tenemos, nuestra salud y la de nuestros seres queridos, la economía, el empleo y la interacción social. Sin embargo, la vacunación ha demostrado claramente su efectividad, reduciendo los contagios entre quienes ya cuentan con ellas. Es muy importante seguirnos cuidando y utilizar el cubrebocas para cuidar nuestra salud, pero muy en especial la de quienes nos rodean. En estos 2 años, la colaboración científica, médica y clínica para elaborar dichas vacunas, tratamientos y protocolos de atención ha sido el gran ejemplo que el mundo ha dado para enfrentar desafíos comunes como este y hacernos una sociedad más sensible. Desde el inicio de la pandemia, la Fundación Carlos Slim está realizando varias actividades, destinando más de 1,000 millones de pesos en múltiples acciones para apoyar a las personas, al personal médico y al sistema de salud, adquiriendo y entregando equipamiento, ventiladores, insumos, pruebas de COVID y comidas al personal de diversos hospitales públicos. Se creó la unidad temporal COVID en el Centro Banamex. En combinación con CIE, el Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la UNAM, empresas y fundaciones. Un hospital temporal con terapia media, intensiva y crítica con apoyo ventilatorio. Uno de los centros que más personas ha atendido. Para dimensionarlo, equivalió a casi duplicar la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México para pacientes con COVID. Se implementaron muchas innovaciones, como la utilización de las puntas nasales de alto flujo, que evitaron que 70% de los pacientes graves entrara a un ventilador. La aplicación Claro 360 para dar seguimiento a los pacientes del centro y vía remota en sus casas. Durante toda la operación, los índices de letalidad fueron muy bajos a nivel internacional, gracias al trabajo excepcional, incansable y sobre todo invaluable del equipo que elaboró en la unidad. Al concluir su operación, el equipamiento fue donado a hospitales de la Secretaría de Salud de la ciudad, quien le otorgó plazas al extraordinario equipo médico, fortaleciendo así la capacidad de atención. Conscientes que la solución fundamental son las vacunas, se formalizó un gran acuerdo con AstraZeneca para que México y América Latina contaran con producción local de la vacuna, transfiriendo su tecnología para que Msxxi de Argentina y Leomont en México fabricaran la sustancia activa, elaboraran y distribuyeran las vacunas a toda la región. Es de destacar que además de la gran efectividad mostrada internacionalmente, es la vacuna sin fines de lucro al no existir utilidades para nadie, haciéndola la más accesible. En otra importante actividad, en la plataforma Aprende, los contenidos de educación, salud y empleo han sido particularmente útiles durante estos tiempos de distanciamiento, como una herramienta importante para prepararnos y cuidarnos mejor. Gratuita, tanto en su contenido como en su conexión, en los programas de educación inicial, básica, superior y Capacítate para el empleo, somos ya 33 millones de usuarios de 21 países de América. La conectividad ha sido fundamental. Nos ha permitido seguir trabajando, aprendiendo, entreteniéndonos y estar en contacto. A pesar del sustancial incremento súbito en la demanda de datos por el confinamiento, hemos podido hacerle frente sin problema gracias a las grandes inversiones que hemos realizado durante muchos años en las telecomunicaciones. La responsabilidad de que nuestra sociedad cuente con la mejor plataforma de conectividad es para Telmex, Telcel y América Móvil la parte fundamental de nuestro trabajo, pero sobre todo de nuestra convicción, llevando cobertura a cada vez más lugares remotos, desplegando infraestructura de 5G que será 20 veces más rápida que 4G, con 1000 veces más capacidad para transmitir datos y con tan solo 1 milisegundo de latencia. El 5G permitirá que la intensa comunicación que tenemos entre las personas
ahora suceda también entre las cosas. En julio pasado, lanzamos el satélite Star One D2 con capacidad de llevar voz, datos y video a todo México y América Latina. La infraestructura de América Móvil en toda la región es la más robusta, completa y avanzada. Entre otras actividades realizadas este año, quiero destacar el trabajo de Claro Sports y Uno TV en la transmisión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que nos permitieron de forma gratuita en 17 países seguir todas las pruebas que se llevaron a cabo, tanto en vivo como en demanda, con un gran trabajo de enlace, producción de programas y comentaristas especializados en cada disciplina. Compartiéndoles algunos datos relevantes, se registraron 59 millones de usuarios únicos y 128 millones de horas han sido reproducidas en medios digitales, equivalentes a 14.500 años de contenido olímpico. Quiero expresar nuestras más sinceras felicitaciones y agradecerle a todo el equipo que lo hizo posible, así como por su apoyo para producir, como cada año, México Siglo XXI, el evento que los integra a ustedes, reconociendo su esfuerzo y el de sus familias en su preparación por ser los mejores. Tienen la posibilidad de hacer relevante cualquier actividad a la que decidan dedicarse. Más aún, si como generación construyen los vínculos para estar en contacto y apoyarse, para que como profesionales, pero sobre todo como personas, hagan la diferencia para muchísima gente, teniendo la confianza para enfrentar cualquier reto y salir fortalecidos de cualquier adversidad, con iniciativa de hacer las cosas como los mejores del mundo y, ante todo, de tener el compromiso personal de ser líderes con valores, con principios, con responsabilidad, de que sus éxitos tengan siempre como objetivo construir una mejor sociedad y con ella el gran país al que todos aspiramos, dándole lo mejor que tenemos, pero sobre todo lo mejor que somos. Bienvenidos a México Siglo XXI. Muchísimas gracias a Carlos Slim Domit por regalarnos este mensaje, por tener este impacto con el que arrancamos oficialmente México Siglo XXI, edición 2021. Y hablando de impacto y hablando de sorpresas, grandes figuras de nuestro deporte, con el siguiente mensaje para ustedes, los becarios. Hi, I'm Jason Kidd. I want to say congratulations to the Carlos Slim Foundation for helping out the kids in Mexico. Congratulations to the kids for a job well done. Keep working hard. Saludos, Jason Kidd. Hola, ¿qué tal a todos los becarios de México Siglo XXI? Les habla Alejandra Valencia, deportista de tiro con arco y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en equipos mixtos. ¡Y lo tiene! ¡Medalla para México! ¡Medalla para México! ¡La primera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020! Lo que yo les quiero mencionar a ustedes más que nada es pasarle lo que es la experiencia mía sobre el tener paciencia. De verdad, tengan mucha paciencia en lo que hagan. Siempre estén pensando a dónde quieren llegar, pero si no lo logran a la primera, sigan intentándolo porque en algún momento lo van a lograr. O sea, de verdad, cuando lo logren va a ser porque el tiempo fue exacto y es el momento en lo que tuvieron que hacer. No se desanimen, sigan intentándolo, sigan haciéndolo, sigan intentando, sigan peleando, sigan haciéndolo por eso. Y tengan también mucha confianza. Eso, mucha confianza en sí mismos, en lo que se han preparado para hacer y todo el camino que los llevó a estar ahí. Y ya, para cerrar y como moraleja, por favor, inviertan muy bien su tiempo. O sea, de verdad, hagan lo mejor que puedan, expriman todos los segundos, todos los minutos de su vida, sáquenle lo mejor posible. Háganlos valer, de verdad. Eso es todo de mi parte. Hasta luego y muchas felicidades. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Ochoa, medallista olímpico en Tokio 2020. Y ahí está Memo Ochoa. Memo sabe que hoy suma un título más a su carrera. Hoy la selección de México, el Jimmy, su cuerpo técnico, los titulares, la banca, son medallistas. En estos Juegos Olímpicos, que no fueron nada sencillos,
pues me llené de ilusión, de sueños por cumplir, de ganas y deseo de estar ahí. Y no fue fácil después de mucho tiempo fuera de casa, lejos de la familia, con todas las adversidades del COVID. Pues no es sencillo cumplir tus metas, cumplir tus objetivos y por supuesto hay momentos buenos, pero hay momentos muy complicados donde a uno a veces le dan ganas de tirar la toalla, de no tomar esas responsabilidades, de no asumirlas y pues bueno, creo que al final el resultado hace que valga la pena, ¿no? Todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo que uno pone para cumplir sus sueños, para darle alegría a uno, satisfacción a la familia y es bonita la recompensa, pero hay que trabajar duro para conseguirlo, ¿no? Y quería contarles eso porque pues, yo sé que en estos momentos ustedes están en una etapa de tomar decisiones importantes y quería pedirles que sea la decisión que vayan a tomar, que la hagan con el corazón, pero que sobre todo trabajen por sus sueños, ¿no? Porque esos sueños se cumplen, pero nadie va a venir a regalarles nada, ¿no? Eso depende de cada uno, depende de ustedes, así es que trabajen duro para conseguir sus objetivos y cumplir sus sueños. Les mando un abrazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amalia Pérez Vázquez, yo soy medallista en la especialidad de powerlifting y pues ahorita agradecida con la vida, con Dios, ya regresando de Tokio con la medalla de oro para mi país, pues agradecida con este trabajo, afortunada de tener un equipo multidisciplinario. Yo sé que no es fácil, pero pues esta medalla dice pues más que 1000 palabras, el esfuerzo, la dedicación, la constancia que nosotros podemos tener el día a día para podernos preparar, creer en nuestros sueños, en nuestros objetivos, que nunca decaigan pese a cualquier circunstancia. Quiero pedirles que siempre confíen en ustedes mismos. Yo creo que esa es la base del éxito, el saber que lo que vas a hacer es confiar en ti, no dudar y siempre, pese a lo que pese, pues siempre levantarte, porque muchas veces sí es difícil, lo entendemos y lo entiendo, pero sin embargo siempre está la oportunidad, mientras haya vida hay oportunidad de seguir adelante. Yo pues la verdad estoy agradecida con Dios, con la vida, con toda mi gente, mis padres, mis hermanos, mi hija, mi equipo multidisciplinario. Definitivamente para mí es un gran orgullo tener tanta gente cerca y sobre todo poderles brindar estas glorias y demostrarles que tenemos esa capacidad y ese potencial, estar al tú por tú dentro de los mejores y poder demostrar que México tiene esa capacidad. Muchas gracias, que tengan bonito día. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Checo Pérez, piloto de Fórmula 1. Quiero aprovechar para platicarles una historia que me pasó hoy exactamente hace un año. Yo tenía un contrato con mi escudería de 3 años y me quedaban 2 años de contrato. Y el equipo activó algunas cláusulas y prácticamente a estas alturas me quedaba sin lugar en la Fórmula 1. No tenía más oportunidades, ya era muy tarde en la temporada, entonces era prácticamente imposible agarrar un lugar. Y bueno, significaba ya el final de mi carrera en mi máxima pasión, en algo que he hecho en los últimos 10 años. Sí, se me vinieron todos los miedos, incertidumbres, dudas, qué iba a ser de mí, de mi familia, mi vida personal, profesional. Tenía muchos caminos de cómo tomar esta situación. Uno era prácticamente criticar al equipo públicamente, hacerme la víctima porque es un equipo que prácticamente le salvé la vida y esto mucha gente lo sabe. Tenía a todo el mundo de mi lado, entonces era una situación donde yo podía tomar diferentes caminos, ¿no? Podía entrar en una depresión importante y lo lloré, lo analicé y lo que dije es, mira, primero que nada tengo que ser muy agradecido porque el equipo me dio una gran oportunidad de estar aquí tantos años
Número 2, a donde sea que vaya, sea Fórmula 1, sea empezar nuevos proyectos alejado de los coches, tengo que llegar con la cara muy en alto y tengo que dar todo hasta el último día, hasta la última oportunidad. Quedaban 8 carreras en el año y corría cada carrera como si fuera mi última, ¿no? Pensando que ya era el final de mi carrera. De esas 8 carreras gané una carrera, tuve muchos podiums. This is really happening. Créanlo, en México ganó Checo Pérez. Impresionante, señores. Yes, Checo, he won. Speechless, guys. Luis, asegúrate que Checo está viendo la carrera. Al final de temporada estaba mi familia ahí, que fueron a mi carrera pensando que era mi última carrera en mi vida, y recibí el contrato con una de las escuderías más importantes. Hace una semana me acaban de renovar un año más. Sergio Pérez wins the Azerbaijan Grand Prix. ¿Y qué les quiero compartir con esto? Que cualquiera que sea la decisión que tomen, la decisión que les llegue, tómenlo con la cara muy en alto, con el corazón por delante y siempre bien agradecidos. Les garantizo que les va a ir muy bien en la vida, a donde sea que vayan. Les mando un fuerte abrazo. Mensajes que llegan a bordo de un monoplaza, que llegan con balón, que llegan con medallas y con mucha emoción. Oigan, apenas estamos iniciando y yo, la verdad, como confesión personal, siento una vibra increíble, me han recibido muy bien y estoy seguro que vamos a lograr la mejor, a ver, chicos, ustedes calificarán, la mejor edición de México siglo XXI de todos los tiempos. De eso se trata, de que todos se sientan seguros, de que todos se sientan cómodos y precisamente por eso tenemos todo lo que Fundación Telmex Telcel ha preparado para sus becarios. Me imagino que están familiarizados con los códigos QR que hoy en día a cada rato usamos para todo, desde un menú para poder pedir ver la comida con respeto en la pandemia hasta un registro en lugares públicos. Estén atentos a su pantalla porque los vamos a estar utilizando. Y precisamente esos códigos QR los van a direccionar a distintas actividades y dinámicas porque queremos que participen a través de una plataforma que hemos llamado Interacción México Siglo XXI, donde podrán ganar premios al final de nuestra transmisión. Es muy importante decirles que para poder jugar en esta plataforma deben de tener preparado su celular o la tablet que van a estar usando para capturar los códigos QR con la cámara y tienen que tener evidentemente acceso a internet. De hecho, es mejor que para integrarte a las dinámicas cuentes con un equipo extra para la transmisión con acceso a internet, obviamente Infinitum o la red de Telcel, y que tenga cámara disponible. De esta manera podrás ser parte sin interrumpir de la transmisión. Y pongan mucha atención, porque además de tener que responder correctamente las preguntas dentro de la plataforma, deberán hacerlo en el menor tiempo posible, apurándose. Aquí gana el que se ponga trucha con la respuesta, sí, pero también el que sea más veloz. Así que estén preparados para ir participando. Y bueno, pues ya lo saben, estén listos con toda la computadora, el celular, el smartphone, la tableta, lo que sea, y preparen su cámara para escanear los códigos QR que van a aparecer a lo largo de todo este evento México Siglo XXI. Y una vez dentro, da clic, chequen esto, da clic en acceso directo para registrar tus datos y en el campo de nombre tendrás que poner obviamente tu nombre y matrícula de becario. En apellido, ambos apellidos, y en el campo de email, el correo electrónico que más uses, el que veas con más frecuencia, y hasta puedes subir también una foto para que ahí te identifiquemos, ya sabes, como lo son en las clases aquí, en las videoconferencias, en las clases en línea. Y una vez que hiciste todo esto, ya estás listísimo para participar. Muy importante, para llevarte alguno de los premios, deberás participar en todas las dinámicas que tendremos a lo largo de esta transmisión y gana, como ya mencionamos, el que tenga mayores respuestas correctas, pero también el que responda más rápido. Es un juego de conocimiento, es también un juego de velocidad. Tengo ganas de participar, pero no puedo, así que... No, la verdad es que no voy a poder. Eres inteligente y te mueves rápido. Oye, pues muchas gracias, Beto, pero desafortunadamente no tengo mis gadgets a la mano. Pero bueno, hagan esta dinámica acompañados e integren a las personas que están con ustedes para que les ayuden. Pero ojo, únicamente podrán participar las personas que son becarios de Fundación Telmex Telcel. Recuerda, tu conexión a la plataforma de Interacción México Siglo XXI es única, personal e intransferible y solo podrá participar un dispositivo por becario en las dinámicas.
Si el sistema detecta más de 2 cuentas, se va a descalificar inmediatamente, así que nada de llamar al primo, al vecino, al amigo, a quien sea que les estén ayudando. Nada de hacer trampa, ¿de acuerdo? Y también recuerden que para poder ganar tienen que participar en todas las dinámicas. Nada de que, ay, perdón, es que me fui al baño. Oigan, es que esta dinámica me la perdí. No. Así que ya saben, si van a parar, se van a parar a lo que sea, dejen a alguien que les pueda echar un grito para que se regresen de volada y no dejen de participar. O ya, peor de los casos, llévense el celular al baño, pero no dejen de participar. Lo más emocionante, a cada bloque vamos a ir conociendo cómo van los resultados de las dinámicas en tiempo real. No, hombre, si Fundación Telmex Telcel está echando la casa por la ventana porque los quiere consentir, los quiere abrazar, obviamente con sana distancia, porque ustedes son familia y a la familia siempre hay que darle lo mejor. Oigan, por cierto, me están indicando que hay comentarios de algunas personas que no son becarios de Fundación Telmex Telcel diciendo evidentemente que ellos también quieren participar en este gran evento con todos esos premios espectaculares que tenemos. Y es que todavía no hemos terminado con todas las sorpresas, no. Viene una dinámica increíble en la que necesitamos que todos participen, ¿verdad, Alan? Así es, y fíjense muy bien porque hay que echarle coco. Queremos saber cómo se han reinventado ustedes a lo largo de estos tiempos complicados que hemos vivido. A ver, mira, mi querido Beto, vas tú, ¿cómo te has reinventado? Es que fue un reto, porque hacer televisión desde la casa con tus 3 chavos, empecé en el centro y poco a poco me fui corriendo donde hubiera menos ruido, terminé contra la cabecera y creo que si dura un mes más me voy al garage porque ya estoy contra la pared. Y otra cosa, para ti es normal, Alan, recorrer el mundo contando historias con un celular, lo has hecho espléndidamente. Pues yo terminé por hacer una cobertura de Super Bowl completa con mi celular, programas de horas completos de televisión, y hay que saber contar historias así, y hay que mantener la misma pasión, pero seguir refrescándonos, adaptarnos es lo importante. Exactamente, yo creo que esa es la palabra, adaptarse, sí. Y esa es parte de la reinvención, que hace una gran manera como lo has hecho. A ver, tú cuéntanos, Gaby, ¿cómo te has reinventado? Ir evolucionando, ¿no? Justamente me pasaba lo mismo que Beto, yo no tengo niños, pero tengo 2 perros que, imagínate, controlarlos ladrando, ya mejor los metía y los hacía parte del noticiero. Al principio me ponía muy tensa, pero bueno, aprendí. Me puse a cocinar, ¿no? Entre los ruidos también de la casa, que el timbre, que el vecino de arriba. Licuadoras, batidoras, es el ruido del Zoom en México, ¿no? Siempre aparece. ¡Compra! Siempre sale de fondo. Y así me puse a cocinar, a mí ni me gustaba. Eso me ayudó muchísimo también como a matar el día, pasar el tiempo. Me puse a leer mucho, me puse a pintar, de todo un poco. Oye, la cocinada, yo debía haber aprendido a cocinar, pero perdí esa oportunidad. ¿Quieren que les cuente cómo me reinventé yo? No, tú no. Oye, yo qué mala, por favor, qué mala onda. No, al contrario, haznos el honor. ¿Saben que ya no quiero contar? Estabas tan cómodo, ¿no? Ay, no, ya. Yo que pensé que ya eras fichaje de Claro Sports para siempre. Mejor, no, por favor, dinos. Te voy a decir, me aguantas. O sea, mi faceta como actor, la pandemia pues cerró todos los teatros y todos los espectáculos en vivo. Entonces, yo tengo una obra que se llama Agotados y fuimos la primera obra que hicimos un streaming. Y nos fue increíble, y entonces como que nunca nos habíamos imaginado llevar el teatro a la casa de la gente, y funcionó muy bien. Entonces ahora que los teatros están reabriendo, todos están considerando esa opción de hacer en algún momento un streaming. Creo que es muy positivo, es una reinvención que se está quedando. Y que allá vamos, que sea híbrido, el que lo quiera ver en persona, y el que no, que pueda descargarlo en casa, ¿no? Exactamente. Qué increíble escucharlos y pensar lo que Alan tuvo aquí de reinvención, porque así ya viene a lo mejor la presentación artística, ¿no? Ir alternando el streaming con el que quiere estar en vivo cuando lo permite evidentemente la cuestión de la pandemia, que ya tiene que ser en todos lados, ojalá. Y seguramente así como te reinventaste, Alan, y como Gaby, el público se habrá reinventado, la gente que está con nosotros deben de tener historias maravillosas que compartir acerca de esa forma en la que se pudieron reinventar. Así que por favor, compártanos a través de Twitter mencionando la red social de Fundación Telmex Telcel, que es @Fundación Telmex, y utilizando el hashtag Así me reinvento, porque más adelante sabrán lo que vamos a hacer con las mejores frases. Y claro, recuerden nuestro hashtag oficial, que es Msxxi, México siglo XXI, con el que conversaremos en todo momento, Gaby. Sí, Beto, es más, este es el segundo año que hemos tenido que reinventarnos con este evento, porque antes estábamos de manera presencial en el auditorio con todos ustedes, y ahora nos vemos así, de manera virtual, pero comprometidos. Y por cierto, si también quieren un marco súper cool que hicimos conmemorativo para las fotos de perfil en sus redes sociales, manden la foto, ya saben, en la que mejor salgan, a este número de WhatsApp. Ahí está ya apareciendo en su pantalla.
y nosotros. Les vamos a regresar esta foto con el marco digital para que la puedan subir a sus redes. Oye, qué cool, ¿eh? Esa es la gran ventaja de la tecnología que hoy nos permite estar cerca a la distancia. Apoyarnos, estudiar y conocer, y seguro cada día veremos nuevos avances porque de verdad la tecnología va pero rapidísimo, y aparte podemos mostrarle al mundo que estamos unidos en esta transmisión de México siglo XXI 2021. Por lo pronto, ya hay máquinas donde te pueden mandar mensajes que huelen, así que no lo dudes, seguiremos evolucionando. Ah, caray, mensajes que huelen. Imagínate. Espero que sean positivos, de los bonitos, ¿verdad? Sí, no, muy positivo. Mándenme unas flores, una cosa. Una fragancia, chocolate. claro. Ay, unos molletes, olor a palomitas. Ay, uy, me matas. Sí. Me gusta, ¿eh? Mire, estarán de acuerdo conmigo lo impresionante que resulta vivir en esta era tecnológica donde te pueden mandar palomitas virtualmente y donde definitivamente el cielo es el límite. De acuerdo. ¿Y cómo el liderazgo empresarial debe estar enfocado en la innovación tecnológica precisamente? Y hablando de liderazgo, ¿qué les parece si presentamos a nuestro primer invitado especial del día de hoy? Ella es una líder mundial fuera de serie, quien sin duda va a ser una fuente de inspiración para muchas mujeres que están aquí el día de hoy conectadas. Qué emoción, de verdad. Y también para muchos hombres, porque lo realmente valioso de ella es de dónde viene y a dónde ha llegado con su trabajo y tenacidad. Estén muy pendientes y disfruten de esta interesante y muy privilegiada conversación. Encabezar un cambio de filosofía dentro de una empresa requiere de un liderazgo excepcional, especialmente cuando esa transformación alcanza un ámbito global y toca a miles de personas. Ese es el caso de nuestra siguiente invitada especial, quien desarrolló un nuevo estilo de dirección empresarial, demostrando con ello que las mujeres son protagonistas del cambio en las empresas. Su nombre, Indra Nooyi. Indra trabajó durante 12 años como presidenta y directora ejecutiva de uno de los más famosos colosos multinacionales, PepsiCo, compañía con operaciones en más de 180 países, y en donde ella se consagró como una de las líderes corporativas más poderosas del mundo. Durante su gestión, fue nombrada líder de Performance with Purpose, un proyecto que refleja la invaluable filosofía de esta mujer tan ejemplar, pues con ello buscaba impactar positivamente a la sociedad y al medio ambiente, a través de un crecimiento sustentable basado en la fabricación de productos más nutritivos. La historia de éxito de esta admirable mujer comenzó años antes de convertirse en la leyenda que todos conocemos dentro de PepsiCo. Inició su carrera en la India, su país natal, donde se abrió camino dentro de importantes empresas como Johnson & Johnson y Msxxi, una empresa textil donde se desempeñó como gerente de producto. I look at my job not as a job, I look at it as a calling, as a passion. And I don't care about the hours, I don't care about the hardship, because to me everything is a joy. So whatever you do, please look upon it as a calling and a passion, not as a job, not as something temporary. De 1986 a 1990, lideró estrategias de mercado para Motorola y Asia Brown Boveri, una empresa industrial con sede en Zúrich, y fue en 1994 cuando ingresó a las filas de PepsiCo. Y su exitosa carrera continúa con un gran impulso, ya que actualmente pertenece a la Junta Directiva de Amazon y forma parte del Consejo de Supervisión de Philips. Es presidenta de la clase de 1951 en West Point para el estudio de liderazgo, donde colabora con el Departamento de Ciencias y la Academia Militar de los Estados Unidos, con el objetivo de desarrollar líderes con carácter. Es autora del libro My Life in Full, Work, Family and Our Future, el cual será publicado en septiembre de este año. Debido a su exitosa carrera, en 2007 el gobierno de la India le otorgó el Padma Bhushan, el tercer reconocimiento civil más alto del país. Ese mismo año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos la nombró Outstanding American by Choice, y este año ingresó en el National Women's Hall of Fame. I look at my responsibility not as accepting an honor, I look upon it as accepting a challenge and a responsibility, an obligation to actually make it possible for the people who are younger to come up and achieve levels of greatness so they too can be on the stage sometime in the future. Es un honor para Fundación Telmex Telcel y sus becarios recibir en México siglo XXI a una de las mujeres más exitosas del mundo, Indra Nooyi. Disfruta de su interesante plática y reinventa tu mundo.
Muchas gracias por esta gran presentación. Para mí es verdaderamente un honor ser parte de este gran evento. Y hoy tenemos una invitada verdaderamente especial. Hoy tenemos a alguien que es especialmente significativa para mí porque yo trabajé como mi primer trabajo durante la universidad en la organización que después ella presidió. Hoy tenemos a Indra Nooyi, que fue directora general y presidenta global de PepsiCo a nivel mundial. Bienvenida, Indra. Indra, para empezar, usted nació dentro de una familia india muy estricta, muy conservadora. ¿Qué nos puede platicar de su niñez? First, before I tell you about my childhood, let me first say thank you for inviting me to speak to all of the scholarship holders. I think it's a privilege to speak to the next generation. And it feels great to know that the world is in good hands when you see people like those who are going to be listening to this conversation. So thank you. Let me talk a little bit about my childhood. In many ways, I'd say I am a product of my childhood. I am who I am today because of the foundation that my whole life was built on. The life that I led as a child sounds very strict, but it was the only way that people lived in those days. I don't want people to forget that I was born 8 years after India got independence. India was under the British rule for 350 years and, tough British rule. And so I was born 8 years after India got independence. And so it was a brand new India. People were just figuring out what to do. But the one thing that was constant through all of it was the family structure was very, very strong. The Hindu civilization believed that families should be together. There should be very strict, discipline in families. Families were all multi-generational. And there was usually a grandfather and a grandmother who really were the heads of the household because it was multi-generational, very much like many parts of Mexico. And so the grandfather was the head of the household. He laid down the laws, and then the father and the rest of the family just followed along. In my case, I was very lucky. My grandfather was a retired judge, and he loved the grandkids, absolutely loved the grandkids. But he said, boys and girls are going to be treated the same. There is going to be no difference. All of you are going to do whatever you want. And what I'm going to do is provide you all the tutoring, the help, the educational development at home, but I'm going to do it with a sense of discipline and a lot of love. So even though my mother was very busy, my grandfather and my father, as men in the family, encouraged, supported, and really acted as the mentors to all the kids in the family. And in a way, I enjoyed the strictness because it gave me freedom within a frame, a very small frame. But that's how society was those days. So I consider myself very privileged and lucky to have born into that family. Además de el valor de la igualdad que acaba de mencionar, ¿hay algunos otros valores que le enseñaron cuando era niña que todavía le son útiles en su edad adulta? One very, very important thing was we were always told that your mother, your father, and your teacher were equal to God. So you had to treat all of them with respect because the belief was your parents gave birth to you and they nurture you and develop you, and your teachers are the ones that teach you and make you, more, educated for the world. And so your father, mother, teacher, and elders were considered equal to God. So tremendous respect was given to all of those people. And, one of the biggest shocks I had coming from India to the US was even addressing a teacher by a first name, because we never called any teacher by the first name. We always stood up when the teacher walked in. But all of a sudden, people were referring to teachers by their first names. They put their feet up on the table in class. I'm like, I'm not used to this. So, we grew up in a very, an environment where the elders got tremendous amount of respect. Another value or lesson that was taught to us was Satan has work for idle hands. So we were never allowed to be idle. We were always given something to read or something to write or something to review. My grandfather would watch the grandkids and say, don't waste your time. Every minute is valuable. Put it to good use. So there's a whole set of lessons like that, whether you call it values or lessons, it was imparted to us all the time. You have one mouth and 2 ears, use it in that proportion.
constantly, repeated to us again and again and again. And so it's very hard to shake them off, because even today, even though I'm many, many years removed from my childhood, all those lessons keep coming back to my head, and I find it impossible to sit idle for 2 minutes. Las lecciones sencillas que se quedan. Yep, very much. Indra, sobre esa misma línea, entiendo que su mamá las hacía escribir discursos después de cada cena. ¿Podría hablarnos un poco sobre eso, sobre esas cartas? So my mother didn't go to college because her parents couldn't afford to send her to college. And so she is very, very smart. She could have been a CEO had she gone to college and allowed to work outside the house. I can guarantee you should have been a CEO. So she lived her life vicariously through her daughters. And but she was also torn between what society demanded of her and what she wanted for her daughters. So she always had one foot on the brake, one foot on the accelerator. So it was that interesting conflict that she had to manage. So at night, after we all had our dinner, she would sit down to eat. She never ate with us. She ate after everybody ate, the men in the family and the kids in the family. And while she was eating, she'll tell the two girls, the two daughters, she'll tell us, while I'm having my dinner, think of a speech you're going to give me. First day, she'll say, pretend you're president of the country. What would you do if you're president? The next day, she'll say, you're chief minister of the state. So every day, it's a different role. And at the end of the dinner, she'll say, okay, give me the speech. Then she'll decide who to vote for. The funny thing is, we would compete, my sister and I, to get a little piece of chocolate, a tiny piece of chocolate for whoever won the vote of my mother. And the funny part, Osvaldo, is that the tiny piece of chocolate tasted better than the whole bar of chocolate I can eat today. And there's a great saying I read saying, when you have more, it's not enough. And so in those days, tiny piece felt like fantastic amount. And it's interesting, I tried that in my kids when they were grown up. I have two daughters too. And I told them, sit down and tell me, what would you do if you were president of the United States? They looked at me and said, Mom, get a life, you're watching TV. And so I think in those days, we had no TV. We had no distractions when we're having a meal. So we could focus totally on what our parents told us when we had to do it. Talking back to the parents was not an option. So we made up speeches and gave pretty good speeches. So she wanted us to dream. Quiero regresar al tema de cómo usted logró manejar su vida como líder, como madre, pero antes me encantaría conocer acerca de su primer contacto con el liderazgo. Entiendo que fue una gran aficionada al cricket y luego al béisbol. ¿Fue usted capitana de su equipo y fue este el primer rol que tuvo como verdadera líder? I'm not sure that was the first role. Perhaps it goes back all the way to Girl Scouts when I was a troop leader. At that point, you don't think of it as a leadership job. You think of it as you are the first among a troop. You don't think of it as, I've become a leader. When you were leader of the house, in your school, because I was in a Catholic school, we were broken into houses. When you're captain of the house, you have to lead the people in your house. And so those positions were all interesting, but I never thought of them as big leadership positions. I thought of them as important roles where you're given a chance to lead a group of people. In retrospect, in those days, it was just providing some direction to a group of kids. But I think in looking back, the first experience with leadership was Girl Scouts, because when you have to take a troop out and build tents and do first aid projects and find your way when you've lost direction through semaphores and things like that, you realize that you are responsible for getting your troop out of a mess that you didn't want to be in, but they put you in it to see how you'd get out of it. But Girl Scouts was a fantastic experience, I'll be honest with you. It taught me survival skills, it taught me teamwork, and it taught me how to be a leader. And it taught me how to be a leader through giving and taking, not just be a leader by dictating. It's give and take, lead and follow, bring the people along with you. That was my first formative experience. Hoy, ¿cómo definiría el liderazgo? They say that leadership is perhaps the hardest thing to define, and more books have been written about leadership than anything else. I just say leadership is
laying out a direction that nobody can really dream of, but having people follow you because you convinced them that that direction was great. So that's something I've had to practice through my entire life, where I tell people, let me tell you why this direction is the right one. Let me give you a beautiful shape for where we are headed. And then I'd convince hundreds of thousands of people to follow me on this journey. So it's a difficult job. Leadership positions are very, very difficult because you have to have strategic acuity to be able to think of the future. You've got to be able to translate that strategic acuity into a shape for the company. And then you've got to break it down to bite-sized pieces for each of the people who are on your team so they can understand it and then follow you. And you've got to have courage to stay by your vision and direction. Perhaps the most difficult thing is leadership. Very few people have it. People can direct teams, but very few people have true leadership skills. Cuando se le nombró líder, CEO de PepsiCo y de miembro del consejo directivo de la empresa, usted corrió a casa para compartir la buena noticia. Platíquenos de ese día un poco. It was actually when I was president, when I was appointed president, and way back in 2000. And I was working late on the Quaker acquisition, and I got a call from Steve Reinemund, who was going to be made CEO. And he called me and said, Indra, while they announced me as CEO, we're going to announce you as president and a member of the board of directors. I said, oh, okay, that's a big surprise. So, all right. I went home to break the news to my family because it was a big deal for me to be on the board, to be called president of PepsiCo. God, I was thrilled. So got home at about 10:30 and found that my husband's car was already there. And I pulled into the garage and my mother was waiting at the top of the stairs, looking pretty serious. I said, Mom, what's the matter? I've got great news for you. She said, the news can wait, just go out and get milk. I said, okay, I'll go get milk, but why didn't you ask my husband to get the milk? When did he come in? He came in at 8, but he looked tired, so I didn't want to ask him to get the milk. So you see how it is, the standards? So I went out and got the milk and put it on the counter. I said, I have such big news. I've become president. I'm going to be on the board of directors. You didn't even have the time to listen to my news. And she said, yeah, when you walk into this house, you are the wife and the mother and the daughter-in-law, and you can leave that crown in the garage. The house needed milk. Now, let me give you the part 2 of this. I understand where she was coming from, but I think the problem is that men are allowed to bring their crowns into the garage, from the garage into the house, and women are asked to leave it in the garage. I think life has to change where both husband and wife leave it in the garage so that it's a partnership when it comes to the family. But again, I can't blame my mother because she was a product of the old India that believed that, even if the men didn't have a crown, you make a crown and put it on their head, and you ask the woman to leave the crown in the garage. But times have changed now. ¿Y de qué manera han cambiado las cosas en su propio hogar? ¿Cómo logró mantenerse a la cabeza de una de las compañías más grandes del mundo y a la vez ser una madre? Well, first of all, in our house, it's a real partnership. When it comes to my husband, I married well. He is a spouse that's extremely supportive, strongly believes that nobody should be held back because of their gender. I had the luck of the draw there. I won the lottery of life. So our entire life has been about how we're going to, stay married and create a family and somehow bring them up. And not only that, look after our parents in their old age, which we both do. And so we decided that that's the life we're going to lead. And through thick and thin, we're going to somehow power through all of the crises that come with family rearing. But we'll deploy a support system. We will juggle our schedules. We will do whatever it takes. We were helped by multi-generation living because we had parents, my mother, who lived with us off and on. We did later on in life have enough money to be able to afford good babysitting help. And we always had neighbors who also kept an eye on the family. And so we were never at a point when we didn't have a support system that we'd built up. On top of that, at work, when I started to rise in corporate America, my assistants, my secretaries, all acted as extended mothers.
So if my kids call the house, from the house to the office, my secretaries would jump in and act as a mother if I was out of the country, even though the babysitter was home, if they wanted to talk to mom. So, when somebody says it takes a village to raise children, that is true. The support system is not just what's in your house. It's everybody around you that has to be consistent in terms of direction to raise the children, and that's what we did. Según escuchamos, sus padres entonces tuvieron mucho que ver en que usted desarrollara todo su potencial. Y yo sé que usted mantiene el rol de jefe de familia, ya sea a nivel individual o como un equipo muy presente. Háblenos entonces sobre esas cartas que usted ha escrito a los padres de empleados de PepsiCo. So in 2006 or 7, when I went home to India, this is the first time I went after I became CEO, and I went to Madras, my hometown, and my mother told me to be dressed and ready at 7 or 8 in the morning. I said, I'm on vacation, I'd like to sleep in. She said, no, just dress up and show up. So I did, and steady stream of relatives, friends, everybody showed up, and they'd look at me and just say hello, and then go to my mother and say, congratulations, it's because of you that she became CEO and brought great pride to the family, to the town, to the country. But it's all because of you. My father had passed away, so my mother was getting all the credit. And I sat there watching this little scene play out, and I realized that just as they thanked my mother for the gift of me, I had never thanked the parents of my senior executives for the gift of their children that made me so successful. So I came back and I said, how am I going to write to them? It can't just be any letter. It's got to be well thought through. So I said, let me first write to all my direct reports' parents. That's about 15 of them. Then I'll write to the next 2 levels of people. So all told, I did about 400 letters through my time. Wow. I wrote to spouses and the parents. And basically it had about 2 or 3 paragraphs that were the same for everybody, which explained why I was writing this letter. Then there were 2 paragraphs which were very personal to that employee. And then a closing paragraph. So every employee's parents who got the letter got a very personal letter. And I always copied the employee because my concern was, let's say an employee's mother or father doesn't speak English, and they see a letter coming from the chairman and CEO of PepsiCo. I didn't want them to get scared. And I didn't want them to get this letter in English and go, oh my God, is this something bad about my child? And so when the parent called the employee and said, I got this letter in English from your chairman, what does it say? The employee could say, let me translate it for you. So it was always good news. And I'll give you a couple of wonderful examples. One was, one employee wrote to me saying, Indra, my mother's passed away. My father lives in this apartment complex. He made 100 copies of the letter and stood in the bottom of the apartment complex. And every one of the neighbors that came in, he gave them a copy of the letter saying, I want you to see what the chairman and CEO says about my son. Parents would write to me and say, thank you for telling me about our kid, because since they were 18, we've never had a report card on them. And this is a great report card. So it struck up a bond between the parents and me. And if the son or daughter went back home and said, my boss is really tough, she's a dragon lady or something like that, they'd say, forget it, she's our friend. And so it developed an independent bond between the parents and me. I'd strongly advise you to try that. If you have people working for you, it changes the entire dynamic of involving the employee in. Ahora quiero cambiar un poco de tema. Sé que desarrolló relaciones muy sólidas con su equipo, pero también innovó mucho en los procesos de PepsiCo en una compañía, pero sobre todo, ¿de qué manera piensa sobre el fracaso a la hora de alimentar la innovación? I was lucky to be in the food and beverage business because the cost of failure in our business is low. You can experiment a lot, you can fail fast, fail often, because the bulk of the innovation that's launched in food is line extensions, flavors, small changes to packaging, little form functions, very minor changes. So you can do multiple innovations and launches every year, and you can pull them out when they don't work.
and nobody will even remember that you launched it. But that does not drive meaningful top-line growth. So you've got to think about innovation in mathematical terms. You've got to start off first saying, how much innovation do you need to grow the business? Start with that. So let me take PepsiCo. We're about a $65 billion company. For us to grow the company 5% every year, okay, we have to grow our revenues by $3 billion every year, net revenues. There's always cannibalization of existing products. So you have to grow the total revenue of the company about $5 to $6 billion gross, lose a couple through cannibalization, and end up with $3 to $4 billion. That's a big job globally, because think of Sabritas, think of Gamesa. Individual products don't cost that much. So you have to have a lot of new products and a lot of geographic distribution to be able to grow the business substantially. So the first thing is you set goals. And then you say how much is going to come from line extensions, which have the most cannibalization, and how much is going to come from meaningful new innovation. That's a new platform. That's an absolutely new need state, which can give you massive amounts of incrementality. So an example would be when we did Tostito scoops. When people eat, it's part of your diet. In the US, when we eat tortilla chips with salsa, big pieces of tortilla chips, and you eat the salsa, it falls all over you. So in the US, we shaped the tortillas to look like little spoons. And that was Tostito scoops. But it looks easy in the lab, but how do you manufacture perfectly shaped scoops? So you need a mold. The corn chips have to be molded in the mold and then fried. So it's a real technical challenge. So you need a few of those every year to create real incrementality. There, the cost of failure is slightly higher. So you have to decide how much failure you can take. 80% is line extensions, cost of failure is low. About 20% is new platforms and new form functions, where the cost of failure is slightly high. But you play the portfolio. So innovation is a portfolio game. And you have to decide mathematically what you're going after and how much you want from each bucket. And you have to systematically put the R&D resources, the manufacturing resources, the design resources, the shelf space, because there's no point in having innovation if you don't have the shelf space. So you think through the entire supply chain and then launch the innovation. Usted ha tenido la oportunidad de aprender y de influir en algunos de los emprendedores más interesantes e innovadores del mundo, como el mismo presidente del Consejo de Amazon, Jeff Bezos. Entiendo que también usted tuvo una conversación con Steve Jobs antes de que falleciera. ¿Hay algo de esa conversación específicamente que pueda compartir con nosotros? Yeah, Steve Jobs taught me the value of design. This was early in my time as CEO in 2006 or 7 that I went to see him. He taught me the value of design. In fact, he said to me, you should have design report directly to you. You should create products that people are dying to buy, not products that you hope people buy. You've got to create passion. You've got to create connection with your product lines. So use design thinking, not just for packaging, but all the way from concept to packaging and execution. So rethink design as a core building block of innovation. So he taught me, he gave me the first start in design. So I thank him for that. Jeff Bezos is a different sort of a person. He's probably one of the most brilliant people I've ever met. He has an idea a minute, but he also knows how to scale big companies. Look at the size of Amazon, one of the most customer-centric companies. He knows how to dream big, but he knows how to land it on the ground. So he's got an idea a minute, but he knows how to select from those ideas, scale them up, and keep building Amazon. When you have a company with revenues in the hundreds of billions of dollars, you've got to really think about growth in profoundly different ways than if you're a small startup. And not only hundreds of billions of dollars of base, a company that for it to grow has to build a technology base, a logistics base, fulfillment centers. Amazon's capex every year is $70 or $80 billion. It's bigger than the revenue of many Fortune 500 companies. So you've got to think about the company in very different terms. So I would say in the case of Amazon, I'm learning from Amazon. I have a front row seat to how
this most consequential company is disrupting life for the better, giving people the gift of time, and through COVID helped us get through perhaps the most difficult times during COVID. I don't think we could have survived without Amazon. So I'm a student of Bezos and Jobs and everybody else out there. Indra, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Recientemente se le reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo. ¿Qué responsabilidades le significó esta distinción en relación con su comunidad, con su vida, con su país? It's being an immigrant from India, which is a very populous country, and then coming here to the United States and then rising in corporate America. You end up being a role model for women, for colored people, for immigrants, for immigrant women, and for the Indian diaspora. So everybody tugs and pulls at you every which way. But at the end of the day, you also have a job as a corporate CEO, and you have to deliver on that job. And that takes a lot of time. So I think that all these accolades and being called powerful and all that stuff are great as long as you're delivering. The day you stop delivering, your job is gone, all the power is gone. And so the biggest challenge I had was, how do you keep your position and not blow your job as a CEO, yet make time for the immigrant community, the Indian diaspora, for colored people, for women? How do you spread your time? So very often, Osvaldo, I must say, I sacrifice time with my family to participate in all of those events for those people, because at that time, there were so few role models. And so people are turning to me to play that role and fill that void. So I'd say that being early is great. It gives you a lot of prominence and builds your image up. But if you really want to play the role out in all its richness, some part of your life has to be sacrificed. In my case, I don't know if it was right or wrong, but I gave up a lot of time with my family to, go to these events, be visible, talk to people, give them encouragement that they can dream and be somebody, mentor people. ¿Cómo decidir a qué asignar nuestro tiempo? I think you prioritize every day, sometimes 3, 4, 5 times a day. You start off the day or the week deciding your priorities. It lasts 2 hours. Pretty soon your priorities have gone to hell because there's a crisis in the company, or there's a crisis at home, or you've just got a headache, whatever it is. Everything gets reprioritized. So it's a human thing. You reprioritize constantly. The thing I learned to do was write to-do lists. A, B, C priority, personal, professional. And, in the night, that list might end up being 7,500 items. And my biggest joy was ticking off what had been done before 6, 7 in the morning, and then figuring out how to get the rest of it done during the day. You've got to be a master at organization if you want to juggle all the parts of your life. It's not easy. Think of it this way. Being a mother is a full-time job, a really full-time job. Being wife, daughter, daughter-in-law in the Indian system is also a pretty taxing job. Being an executive is a full-time job. Being a CEO is like 3 jobs rolled into one. And we're asking people to do all of that. The day is still 24 hours. And so how you delegate, how you use support systems intelligently, how you somehow, during the day, you're a mother at some time, you're an executive at other times, you're a CEO at other times. How you juggle all of these during the day. It's not a balance. The word balance does not work here, because balance implies equality and evenness. It's not. It's literally juggling, and you hope you don't drop a ball. And if you do drop one of the balls, you hope to God it's not that consequential that, people are going to give you grief for that. Constantly juggling. Acaba de mencionar que es modelo para muchas mujeres en el mundo. Háblenos, por favor, un poco de Women with Purpose. Let me speak to women as a gender. I'll just say that as I look at the numbers, and I'll speak to the US, and I'd love to hear the statistics in Mexico too. 70% of the high school valedictorians are women.
more than half of all the top grades in colleges and graduate schools are being gotten by women. Even in MIT, the big Massachusetts Institute of Technology, I sit on that board. I didn't realize that 47% of engineering graduates from MIT are women. In a world where we're all in a war for talent, if we don't deploy all these astoundingly fantastic brains into our economy so that our economy can thrive and improve and grow, we are losing out on the potential of an incredible group of people. But while we want all of these fantastic women to contribute to the economy, we also want them to have kids. Now, again, we're talking about the multiple jobs we want them to do. Today, we tell them, have kids, it's your problem. I think the biggest purpose we all should be having is, how do we give women the choice, not the mandate, the choice to contribute to the economy, while also being family builders with their spouses, so that the economy can grow, we can serve it well, but we can also give women the opportunity to contribute in profound ways to the economy. So I think that should be a major purpose that we all take on, because we are underutilizing one of the most potent resources that we have in the economy. In fact, somebody once said to me, the biggest emerging market opportunity we have here in the United States is women. The biggest emerging market opportunity. I'd be very interested in knowing what the situation is in Mexico, although I will tell you, as I look at Mexico from the many visits that I've been in, and I used to visit Mexico 2 or 3 times a year, and I've had great relationships with your presidents. I still maintain a great relationship with them. The women I've met simply blew me away. Most Mexicans impressed me, but I'm going to talk about the women. Even our head of Latin America today for PepsiCo is Paula Santilli, who was running PepsiCo Mexico after Pedro Padierna. So the women I've met are just spectacular. Our head of Mexico used to be Pedro when I was running PepsiCo. His wife Lourdes Maria, brilliant lady. Had she been in PepsiCo, she'd be running PepsiCo Mexico. So I say to you, here you've got this incredible talent base of women, incredible talent base. Carmela, our head of R&D for Sabritas and Gamesa, I'm sure you know Carmela, brilliant lady. Imagine if we could find the Paulas and the Carmelas and the Monicas and the Lourdes Marias and say, come on, you two can be CEO. Let's help you get there. I think the country is going to be that much better. And I think countries that are run by women have another sense of purpose, have a sense of community, have a sense of society much more than anybody else does. I'm not saying men don't have it. Women have it in spades. The one statistic that somebody pointed out to me, although I think it's a bit flawed, is countries run by women rarely go to war. I guess it's because they don't run too many countries. But the fact of the matter is, the single biggest purpose that I can see for myself is figuring out how we can enable young family builders, especially women, build families, yet contribute to the economy in whichever way they choose to. But we want to give them the choice. Para las mujeres, para las jóvenes que nos escuchan hoy en esta conferencia, ¿cuál sería su mensaje? I would say the next 2 decades or so are the decades of women. And so all the young girls who are listening to this conversation should feel empowered, should feel confident that they are needed in the economy. We need them. So this is not about them having to claw their way up. They are needed. Many of the positions of power are held by men. So we have to convince the men that this economy is not going anywhere unless you employ the power of the women, their brains, and bring them into the economy. But I think my biggest message to the women out there are, the world needs you. Mexico needs you. The United States needs you. We need the brains, the contributions of the women in order to grow and thrive and be a bigger force going into the future. So stand tall, dream big, be confident. Look for mentors who want to help you. Build your sisterhood of other women so that you can support each other. But, unlike the times when I had just come into the workforce, where there were hardly any women in the workforce,
It's a very different situation today. You can actually have bosses and mentors who are women, who can be your role models, who can pull you up. Let us all work together to allow you to realize your dreams, whatever they may be. Let us not put a brake on your dreams. Every car that has a brake has an accelerator. Let's use it in proportion. Hace un momento usted mencionó la pandemia. Sin duda vivimos tiempos de profunda turbulencia, incertidumbre y mucho temor. Usted ha dicho que los líderes buenos también entran en pánico, pero que se recuperan rápidamente. ¿Cómo lo hacen? The company, the world, depending on what you're leading, is looking to you for direction. Okay, panic is human, right? When you're faced with something called COVID, and we've not had a pandemic in 102 years. You sit there going, what have I done to deserve this pandemic or this crisis? It's happened to me. But that can last for 20 nanoseconds because people around you are saying, boss, tell us what you want us to do. And at that point, don't give instructions. First, learn in detail what the issue is. Go to school on the issue. Study it in great detail. Zoom in, zoom out. Understand the science behind the issue. Understand all of the issues around the issue. For example, if we have a product which has to go through a recall because somebody who consumed it had an illness or passed away, don't just panic and say, oh my God, what happened? Who made the mistake? Stop. How could this have happened? From which plant did the product come? What are all the, things that could taint the product? What kind of bacteria, what kind of contaminants could have tainted the product? Go to school to understand what could have happened. Then bring the experts in and say, tell me what degrees of freedom I have. What are all my options? And form teams around the issue and have them report to you. Delegate it to the experts, but take the fall for anything that goes wrong. So in times of crisis, leaders are there to take the fall when things go wrong, but pass the credit on to the team members when things go right. Because you want them to keep, you want to be the tailwinds for them, and you take all the headwinds. It takes a special kind of leadership to operate through something like a COVID. Because leaders, I was in charge of Reopen Connecticut. And I tell you, the first thing I had to do is to go to school on the pandemic. I knew nothing about viruses. I'm not a public health person. So I went to the Yale School of Public Health. I sat down with my co-chair, who was head of the public health department. I said, Albert, teach me everything there is to know about viruses, public health, epidemiology, and what we need to do to manage lives and livelihoods. So for the next 4 or 5 hours on a Sunday morning, I became a student. Then I went back home and I read and I read and I read everything I could, because unless you understand what you're dealing with, you can't provide advice or direction as a leader. So I went to school on all of that. And all of a sudden, when you bring the experts in, and when you are expert enough to be able to have a reasonable conversation with the experts, then there's a meeting of minds, there's a meeting of thought. And then we could devise a plan going forward. So leadership requires some humility in a crisis, always, but during a crisis, where you become a follower sometimes before you lead. Mencionó que hay tiempos para liderar y tiempos para seguir, tiempos para enseñar y tiempos para aprender. ¿Hay reglas para alcanzar el éxito? I don't know if there are rules to achieve success. I think if you're willing to watch, if you're willing to learn from watching, if you're willing to be a lifelong student, the world is changing in such profound ways that if you don't remain a lifelong student, you atrophy very fast. You become irrelevant very, very fast. So you have to constantly keep up with what's going on, study, go to school on important things. Lifelong learning becomes a critical requirement. I think you have to also put your hand up for the toughest assignments, because nobody notices you when you just take a successful business and keep running it. But if there's a problem with the business or it's struggling, and you say, let me go take a shot at fixing it, even if you don't completely turn it around, the fact that you address some of the issues in the business gives you instant credibility. So put your hand up for the toughest assignments and show that you care about the company
or the community more than you care for your career or your ambitions. Many people say, what's my next job? How much more pay am I going to get? Stop. Just think about, am I doing enough to contribute to the company? Am I doing enough to contribute to the community? And if you start with that sense of others, you get taken care of. If you start off by saying, I want to be CEO in 10 years, and I want to be able to make X million dollars, believe me, you're not going to get there because you get obsessed with wanting to do that. So success comes a step at a time. You have to literally work your way up. And sometimes you've got to go horizontal to be able to move up. But that's okay. Just know that you're contributing. At every point in time, ask yourself, am I contributing? Am I making a difference? Usted está en movimiento, usted está contribuyendo. Ha dicho que ha renacido después de dejar PepsiCo. ¿Qué sigue para usted? ¿Por qué se siente tan renovada? Well, you know, PepsiCo was just a fantastic journey. I was in the company for 25 years. Very few people get to sit on the perch of a $150 billion market capitalization company that's in 180 countries around the world. You're welcomed in the seats of power. I mean, that's a wonderful, wonderful position to be in. But you're also a prisoner of the quarterly earnings cycle. You know, my calendar was frozen for 3 years or 4 years out. You knew what you were going to be doing, you know, because you have earnings cycle, strategic planning meetings, annual budget meetings for every division, quarterly review meetings. Your calendar, you're a victim or a product of your calendar. Now, after retirement, you get to choose what you want to do. You get to decide what your priorities are going to be. And you are in many ways a free bird. I mean, an example would be, the other day I went to have lunch in a restaurant in Greenwich. And when I was sitting to lunch, I'm feeling guilty that I've come out of the work day to have lunch. Halfway through lunch, I said to myself, why am I guilty? I'm retired. I can have lunch anywhere, anytime I want. I shouldn't feel guilty. But you see, I was programmed a certain way. So I'm learning now that I'm a free bird. I can do whatever I want. I can get involved in anything I want. I can write on anything I want. What I'm going to focus on is simple. I've written a book about my life in full, but it's not a memoir alone. It's also a memoir that leads to policy discussions on how we're going to support young family builders, have families, and contribute to the economy, contribute to paid work, how women can actually engage in paid jobs if they want to have the power of the purse, and how women can aim to have an equal role in society, and what we need to do about that. And the next years, I'm going to spend all my time working with all of the other experts in this field, and there are many experts, on how to bring this to reality. That's going to be my next big project. Tendré mucho interés en leerlo. Thank you. Indra, para los miles de estudiantes aquí reunidos, ¿qué mensaje o consejos puede darles para que construyan vidas mejores? The first thing I'm going to tell them is that they are our future in so many ways. And as I see many of them, I actually feel great about our future. This next generations have a deep sense of community, have a deep sense of country, not just how much money do I make. So they're more worried about self-worth and community worth than they are about net worth. So I actually feel very, very good about people like you, Osvaldo, and all of the younger people that are emerging. I will say something about my generation. In some ways, I feel that my generation was great. We gave birth to the internet. We did all kinds of things that were great. But we also created big problems. We gave you lots of financial crises. We've created lots of debt. We've created divisions around the world. We've gave you social media, which is not the best thing many times. So we've also created some gigantic problems. And the single biggest problem which we have created and have failed to address is climate change. I think the recent report from the United Nations on climate change and what we're seeing around us in terms of temperatures going up, fires everywhere, water sources drying up, scares me to death. Because when the proof comes, we thought it would be too late. The proof has come, and we have very little time to address it. So I say to this next generation, you are a great generation. For those things we did that were great,
I hope you appreciate us for that. For those things that we did that were not so great, my apologies. But please address them in a hurry. Because it's your future, it's your world. I tell that to my kids all the time. It's your world and your children's world. So please address the climate change issue in a hurry, because it is for real. Indra, quiero darle las gracias por su tiempo. Esta, sin duda alguna, ha sido una conversación maravillosa. Yo estoy seguro de que la gente se va a llevar sus lecciones en el corazón y van a correr con ellas para crear ese mundo que usted nos está ayudando a construir. De nuevo, muchísimas gracias. Thank you, Osvaldo. It's a pleasure talking with you. Thank you. Wow, qué buena ponencia, mi Beto, ¿eh? La verdad es que me impresiona, Alan, como una persona con ese grado de responsabilidad en sus decisiones, de liderazgo, también está ocupada de la calidez, no solo con la gente que trabaja con ella, con sus familias. Lo de las cartas, sensacional. ¿Qué experiencia? Exactamente, no importa que tengas el puesto más alto, la calidad humana siempre va a hablar por ti. Así que muchísimas gracias a la señora Indra Nooyi por compartir con nosotros su experiencia a lo largo de tantos años en los que se ha consolidado como una líder excepcional y, como bien se mencionó al principio, demostrando que las mujeres son protagonistas del cambio en las empresas. Fabulosa, en realidad. Y gracias, por cierto, a mi querido Oso Traba, un abrazote, Oso, que nos ayudó a llevar a cabo esta entrevista. Por cierto, les tenemos otra sorpresa para los que estén interesados en conversar un poco más sobre esta extraordinaria mujer en México siglo XXI. Tenemos un nuevo espacio donde podrán continuar la conversación sobre la ponencia de Indra Nooyi a través de Instagram Live, que en este momento, justo ahora, está comenzando con Paulina Greenham. La pueden encontrar como @Paulina Greenham, y también con Carla Lara. Búsquenla como @Carla Lara Coach. Así que va empezando el Instagram Live. Exactamente, está buenísimo, y se trata de un espacio paralelo a nuestra transmisión donde podrán intercambiar ideas, pueden hacer todas las preguntas que quieran con nuestros moderadores. Así que los que estén interesados, conéctense también al Instagram Live de nuestras moderadoras. Y como ustedes son generación multitask, no es necesario que se desconecten de nuestra transmisión. Pueden tener las dos pantallas abiertas y seguir perfectamente concentrados al tanto de todo lo que sucede desde el Foro de México siglo XXI. Así es, y antes de continuar, ayúdenme por favor con un aplauso los poquitos que están aquí adentro del foro, porque queremos recibir a nuestra queridísima compañera de Claro Sports, quien estará con nosotros durante este bloque. Bienvenida, Pía Ramos. Venga, Pía. Hermana de Tokio, hermana de Tierras Olímpicas. Gran Pía. ¿Cómo están, compañeros? Yo obviamente feliz de estar aquí con ustedes. No te veía, Alberto, desde las ojeras japonesas. Sí, ya nos recuperamos. Es que no sabes el nivel de ojera que estábamos manejando, pero feliz, por supuesto, de estar en este foro tan maravilloso con tanta gente que está al pendiente de lo que está sucediendo. Es una emoción poder compartir con ustedes y con toda la gente que está aquí. Estoy feliz de que me hayan invitado, de verdad. No, hombre, al contrario, Pía, de verdad es un gusto compartir la conducción con una mujer tan talentosa y tan preparada. Ok, ya me puse roja. Muchísimas gracias por esta bienvenida. La verdad es que sí es increíble estar con dos cracks como ustedes. Y bueno, es un placer sumarme a este evento que a lo largo de los años ha tocado a muchísimas vidas. Y es que ese es el punto. Además, Pía, vamos a empezar con la parte divertida, que son los regalos. Me imagino que tú ya dominas perfecto la dinámica, Pía, así que por favor, ayúdanos a recordarle a los becarios que están aquí conectados el día de hoy cómo podrán ganar tablets, celulares y tarjetas que nos han obsequiado nuestros amigos de Claro Shop a través de la plataforma Interacción México siglo XXI. Perfecto, Alberto. Pues sí, ¿qué les parece si empezamos con esto de los regalos? Es muy fácil y estoy segura de que no van a tener ningún problema porque esta generación pues ya se sabe toda la onda tecnológica, ¿no? Los becarios de Fundación Telmex Telcel son buenísimos con este asunto y están muy familiarizados con este tema. Buenísimo, yo la verdad quisiera participar. Tengo toda la transmisión queriendo participar, pero no me deja. Pero bueno, como acaban de decir que somos los abuelitos de la fiesta, de que nosotros no estamos tan conectados, mejor vámonos por una... ¡Ay, Dios mío! Es una concha de chocolate al Sanborns que está aquí abajo. Y entonces ya, Beto, nos vamos por una conchita. Se puede vainilla también así. Como quieras, ¿eh? Si pero no me pueden dejar aquí sola. Después vamos todos al Sanborns por la concha, la chopeamos delicioso. Además, les quiero decir, ustedes también son muy millennials en el corazón. La juventud se lleva muy en el la corazón. actitud. Muy. Sí. Bueno, ni tanto, ni tanto. Oye, nosotros ya decimos esa transición de un lado para otro, ¿no? Treintañeros,
Para no entrar en polémica, ¿no? Okay. Todos aquí somos treintañeros, creo. Claro, sí. Hace unos años, sí. Y la verdad, de hecho, a partir de ahora en adelante ya no vamos a dejar de tener 30 nunca. Y regresando a nuestra primera dinámica, acuérdense que para ganar hay que contestar bien y lo más rápido posible. O sea, hay que contestar certeramente y rápido. Así que muchísima suerte a todos. Ok, es el momento. Tengan muy lista la cámara de su celular, de su tableta, de su laptop, porque en estos momentos está apareciendo el código QR en su pantalla. Deben de contestar correctamente y en el menor tiempo posible. Nosotros en tiempo real estamos recibiendo los resultados y durante el siguiente bloque se los daremos a conocer. Acuérdense de otra cosa muy relevante. Para llevarse los regalos deben participar en todos los segmentos que tengamos durante esta transmisión. Por eso les sugerimos no cierren la ventana del explorador que estén utilizando para que permanezcan sus datos y no se tengan que registrar de nueva cuenta. Ese es muy buen dato, Beto. No se desconecten, ya que el código QR puede aparecer en cualquier momento. Es importantísimo lo que acaba de decir Alan, es correcto, no les vamos a estar diciendo siempre cuándo va a aparecer este código QR, por eso hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo. Así que ya saben, becarios de Fundación Telmex Telcel, es hora de que participen. Así es, y en lo que contestan este quiz, queremos también invitarlos a que estén con nosotros a través de Twitter con los hashtags Así me reinvento y el hashtag oficial que es Msxxi para que nos platiquen cómo se han reinventado ustedes a lo largo de todo este tiempo, qué nuevas cosas han aprendido, cómo enfrentan el tener que estar aislados, y siento que este tipo de consejos nos ayudan a todos porque salen ideas increíbles que podemos poner en marcha. Por supuesto, ir compartiendo para ser más fuertes. Y además, Alan, hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, a mí me sirve el cambiar el acomodo de mi recámara cada 15 días, darle la vuelta al colchón, no sé. Exactamente, o por ejemplo, a mí me sirve arreglar mi cuarto cada 6 meses o cada año para... No. ¿Cómo que no es cierto? Oye, no, todos los días se limpia el cuarto. ¿Cambias el cuarto como cambias de país, algo así o no tanto? Ojalá, pero pues no. Pero ya hay que ser ordenados, amigos. Muy ordenados, sobre todo en estos tiempos que creo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener tus cosas bien limpiecitas. Y además recuerden que vamos a tener una sorpresa al final de esta transmisión y ustedes podrán ser parte de ella con sus tweets. Ya lo saben, el hashtag Así me reinvento y el hashtag Msxxi, o sea, México siglo XXI, a través de Twitter, y estaremos leyéndolos muy, muy atentamente. Oigan, compañeros, y bueno, les tengo una pregunta para todos los que están aquí en el foro, también para ustedes. Si tuvieran la oportunidad de preguntarle a una persona, la persona que quieran, ¿cómo se ha reinventado durante la pandemia? ¿A qué persona le harían esa pregunta? Qué buena pregunta. Es buena pregunta. Y yo, ¿sabes qué, Pía? Se lo pregunté a muchos atletas en Tokio y me llevé respuestas espectaculares de lo que fue el sacrificio. André de Grasse, que ganó los 200 metros, me decía, donde veía un pedazo de pasto vacío, me ponía a correr. Lo que veía que pesara en mi casa, me ponía a cargarlo para hacer músculo. Es muy interesante cómo salieron adelante los atletas. Sí, a mí me gustaría, fíjate, a lo mejor preguntarle a toda la gente que se ha dedicado durante muchos años a los espectáculos en vivo, a lo mejor a organizar conciertos que han estado parados, ahora se están reactivando, cómo se reinventaron y empresas grandísimas con muchísimos empleos, de cómo le hicieron para poder reinventarse y buscar nuevas opciones, ahora sí, para seguir dándole entretenimiento a la gente. Sin duda fue una sacudida impresionante para todos. A mí me encantaría hacerle esa pregunta a nuestro siguiente invitado especial, y es que he tenido la oportunidad de empaparme acerca de su vida y es realmente impactante lo que ha logrado. Y no es solamente hablar del lugar en donde se encuentra hoy en día, es referirnos a su enorme trayectoria empresarial que sin saberlo nos ha beneficiado a todos y cada uno de nosotros sin excepción. Así es, Beto. Vamos a conocer un poco de él y a escuchar la interesante plática que tiene para todos nosotros. Adelante. The real question that needs to be asked as well as answered is what is it that we can do that is unique, that is impactful? We're going to empower every individual and every organization to do more and achieve more. This is a story about transformation, a search to find empathy and humanity in a world of technology. It's this process of continuous renewal. This is a story of renewal,
of a company rediscovering its soul, and a society searching for direction in the midst of unprecedented change. About showing courage in the face of reality. This is a story from the inside, the meditations of a sitting CEO on a journey of massive transformation. Showing that courage in the face of opportunity. It's a story of how we re-energize, renew, reframe, rethink, refresh. Es un honor para Fundación Telmex Telcel y sus becarios recibir en México siglo XXI a una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, Satya Nadella. Disfruta su interesante plática y reinventa tu mundo. Hola Satya, estamos muy contentos y es un honor para nosotros tenerte el día de hoy aquí. El programa de becarios fue un programa iniciado por la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel hace muchos años, con la idea de apoyar a los estudiantes más destacados de México. Más de 300,000 estudiantes han sido parte de este programa. Y en este día buscamos el que ellos puedan tener contacto con líderes en muchos campos diversos de nivel mundial. La idea de él es ir más allá de su preparación profesional y fortalecer su formación personal, para que puedan convertirse en líderes con valores, con altas metas, pero sobre todo con mucha sensibilidad para poderle hacer frente a los grandes retos que nuestro país enfrenta. Now, first of all, thank you so much, Carlos, for the opportunity. And also, it's so amazing to see the work that your organization is doing. And it's such important work. So it's really my privilege to be able to have a chance to talk to you all today. Permíteme comenzar esta plática hablando de tu historia. Un niño nacido en la India, en un entorno de fuertes valores familiares. Sabemos todos que la India, como México, es un país en proceso de desarrollo, en donde tenemos muchos temas pendientes, muchos desafíos que resolver, pero también en donde se ven grandes oportunidades hacia adelante. Un niño que estudió en escuelas públicas, moviéndose por diferentes ciudades del país y que hoy es el líder de Microsoft, uno de los principales promotores de cambio de esta era. ¿Podrías compartirnos tu historia, tus sueños? ¿Quién es Satya Nadella? Yeah, I mean, growing up, like in Mexico, in India, it was a very different world, obviously. And so I never dreamed of, in some sense, being in the position that I am in today. But going back to it, Carlos, when I think about some of what I was given, the opportunity I was given, in fact, going back to even what you're trying to do to equip students in Mexico with the tools so that they can dream about doing big things. So I fortunately, both because of my parents, my mother was a professor of Sanskrit, my father was a civil servant. They both, gave me the confidence to go pursue what I, felt was my passion. Quite frankly, it was a lot of cricket early on, but then later on it turned into building things. And that, I think, parents and society giving you that confidence and that opportunity. And then, quite frankly, being able to sort of find even that passion on my own has been transformative to sort of really have both in India and then later on in the United States to be accepted for who you are and what you bring into organizations, that I think makes a huge difference. So I'm always going to be thankful for my formative years in India, as well as the enlightened immigration policy of the United States that let me come here and live the life that I've been able to live. En tu libro, que por cierto disfruté mucho, mencionas a una escuela en particular, HPS. La mencionas como un punto de inflexión, no solo para ti, sino para también muchos otros estudiantes, ¿no? Quien llegara a ser el CEO de Adobe, de Ajay Banga, el CEO de Mastercard, entre muchos otros. ¿Qué fue lo que había diferente en ella? ¿Qué se puede repetir o cómo pueden nuestros países replicar estos modelos en más escuelas para que existan más historias de éxito como la tuya?
Yeah, I mean, it's fascinating. I mean, Hyderabad, which is the city I grew up in, is in the late 70s or mid 70s and early 80s was, kind of off the grid, even in the context of India. And right in that place was this school where a lot of us, as you mentioned, went to school there. And I think more than anything else, there were two things that when I look back at it, one was the tremendous freedom we were given to pursue our interests. To some degree, I felt that there was this, I would say immense room to breathe the air, pursue your passions versus trying to all fit in. Sometimes you can imagine, whether it's in India or in Mexico, as middle-class kids growing up, you have a lot of pressure. And sometimes it can be too confining. So for whatever reason, I felt that there was more room and opportunity given to grow your own deep sense of what you want to do. And then the second thing that I feel was just the quality of teachers, and their ability to inspire you. When I look back at it, the difference, right, even for all of the online capabilities we have today, I'm reminded of what an interaction with an inspiring teacher can do. Even technology, although at Microsoft we think a lot about technology. Technology is good, it's necessary, but it's not sufficient. What ultimately I think makes a difference is the community of the school, the parents' involvement, the teachers and their inspirational capability, and of course engaged students. So therefore I go back to that. Whenever I think about great educational institutions, they're not built because they have technology, they're built because of the people in the institution who care deeply about what the institution does and its mission, and quite frankly HPS had that. Para muchas empresas que han alcanzado el éxito, es difícil continuar con procesos de cuestionamiento de su forma de hacer las cosas, de escuchar las innovaciones que existen en el mercado, a sus clientes, a su propio equipo de trabajo. Sin embargo, el enfoque tan rápido que has hecho en Microsoft me parece asombroso. Mencionas en ello 4 conceptos claves de tu estrategia: empatía, cultura, misión y empoderamiento. ¿Nos podrías contar un poco más de ellos? ¿Cómo utilizarlos como una forma de vida, no solamente para nuestra actividad profesional? Yeah, I mean, it's a great observation, right? All of us see that. I mean, I always say that from ancient Greece to modern Silicon Valley, there's only been one problem of continued success. It's hubris. So when I think about Microsoft, we achieved a lot of success. In the late 90s, we were the largest market cap company. And I remember growing up in that culture and thinking, wow, we must be all so good that the world is recognizing us. The reality was we were able to achieve success because we were being grounded in what the unmet, unarticulated needs of customers. And so therefore, one of the things I've sort of tried to emphasize is to go back to the very core of what is your sense of purpose and mission as a company. Because without that, I think you go astray, right? You just don't even understand what led to your success. So in our case, I think the reason why Microsoft succeeded was not because of just, we built technology, but we built technology that empowered others. That, if you think about it, right, even the first product Microsoft created in 1975 was a developer tool for the Altair in terms of the basic interpreter. So even today, we talk about empowering every person and every organization on the planet to achieve more. So that, and being able to invoke that in the everyday functioning of the company has been huge. And then the second aspect, as you mentioned, is culture. Because I borrowed this from Carol Dweck's work at Stanford, where she talks about in child psychology. In school, if you have 2 kids,
one of them has more innate capability and one has less innate capability, but the person with more innate capability is a know-it-all and the other one is a learn-it-all. If you're a learn-it-all, you'll do better in the long run. And I think that applies to CEOs, it applies to organizations. And so culture, going from being the know-it-alls, I felt like maybe in the late 90s, we became know-it-alls. So therefore the question was, how do we get back to being that learn-it-all, which is what in fact drove success in the early 90s. And so that's, and you're never done, right? The goal here is not to be thinking that somehow there's a destination that is reached, but to have that growth mindset or confronting your fixed mindset every day. And if there's any piece of advice to any leader trying to build an organization, trying to start something, build institutional strength, that's probably where I would go to, which is how do you keep that confronting the fixed mindset as something that all of us get to do? Because after all, we can learn from our mistakes yesterday, and that's sort of universal. And the question is, do we have the mindset to do that or not? En Estados Unidos, al director general de una empresa se le conoce como CEO, Chief Executive Officer, o el jefe ejecutivo de la empresa. En tu libro mencionas que el término debería ser cultura, o sea, el jefe ejecutivo de la cultura de la organización. Sabemos que muchas compañías tradicionales tienden a trabajar en silos, es decir, de manera aislada o en áreas independientes. ¿Cómo pueden las organizaciones trabajar con una visión compartida? Principalmente tener esa acción compartida que podrían ser claves para que las organizaciones tradicionales puedan retomar su desarrollo. I mean, it's a very great sort of, it's a core question at some level, Carlos, because if you think about it, like your point about what's the job of a CEO, I do think this, the job of the CEO is to curate culture, because it is ultimately your responsibility to create an environment that is a lived culture. It's not about, I put a poster in a conference room or I talk about it. It has to be felt deeply every day by the people in the organization. And that's the job. That it's not an easy job. It's sort of something that, again, you make a lot of mistakes. You find, in fact, every day you find the unevenness of the culture. And it's okay. But the point is, can you push? In our case, having picked that cultural meme of growth mindset and confronting fixed mindset, one thing to your point about how do we overcome silos, you need to practice in the gym every day, where how do we really come together as one company? We call it one Microsoft in service of our customers, because none of our customers care about our organizational boundaries. So customer obsession is perhaps one of the places where you can practice your growth mindset and confronting your fixed mindset. Second thing is diversity and inclusion. After all, we have all these people who are coming to Microsoft. That's a very diverse population. How do we make sure we create an environment that they're able to do their very, very best work? So to me, really having these cultural attributes that allow us to practice everyday confronting of fixed mindset and keeping that front and center for the leaders has been the most important thing for us. Mencionas mucho también la importancia de la colaboración, incluso con tus competidores. Algo en lo que estoy de acuerdo, nadie puede hacer todo y necesitas crear alianzas sólidas para entregarle a la gente lo que la gente necesita o lo que la gente pide. Las interrupciones de esta nueva era han sido difíciles, principalmente para las organizaciones tradicionales. Que por cierto, estas disrupciones afectan a todas las áreas de actividad en la sociedad. Y este proceso se ha profundizado aún con la pandemia, en donde la aceleración de la adopción tecnológica está provocando que se recorte hasta en más de 5 años esta disrupción o este proceso de adopción tecnológica, haciéndolo aún más difícil para las organizaciones tradicionales. Durante la pandemia vimos también una colaboración científica y clínica como nunca antes se había dado en la historia.
la colaboración para nuevos tratamientos, para atender la enfermedad, para dar un soporte a las instituciones de salud y particularmente para las vacunas. Haber tenido las vacunas en menos de un año ha sido algo asombroso. ¿Cómo este ejemplo y esta gran colaboración que hemos visto en la parte médica y clínica y científica puede utilizarse o llevarse a otros desafíos sociales? ¿Cómo a través de una colaboración como esta podemos atender y resolver problemas como la pobreza, la educación, la falta de empleo, por supuesto mejorar la salud y en general el desarrollo de los países y de sus economías internas? Oh, it's an amazing set of observations as to what helped the world really create the vaccine, right? I mean, if you think about what happened in terms of the science. In fact, if you go back, even the platforms, let's say, take the mRNA platforms, what funding was there to even create the mRNA platforms in the first place, where it was ready to be exploited to create essentially these vaccines, how the manufacturing capacity came on. It's just an amazing story. I go back to perhaps a couple of things. One is, in order to solve some of these harder challenges that we all have, and especially when we are over-constrained, is we do need to continue to build some of these general purpose technologies and platforms, whether they're in life sciences, whether they're in education tech, whether they're in manufacturing or what have you, that are really raising the state of the art. So I think fundamentally R&D investment across the board by the private sector, by the public sector, world over, I think helps. I think that's sort of one of the first orders of priority. I think if anything, this pandemic hopefully has convinced us all that basic research is what you turn to, and advances is what you turn to when the world is over constrained. I think it's going to be true in climate, it's going to be true in the next pandemic and whatever other crisis we come up with. Then the next piece is, how do you reduce transaction costs and increase trust? Or in other words, how do you increase trust so that different organizations can work together, come together to solve some large problems? So that's another piece. Rule of law, functioning of capital markets. If you think about even, one of the fascinating things about the vaccine was it was a solution, although there was a significant amount of investment that was made by the public or by governments around the basic science perhaps, but it was the private enterprise, whether it's Moderna, Pfizer, AstraZeneca, all who put risk capital long before it was even proven that this vaccine would get created. So in some sense, well-functioning capital markets are also super important to allocate capital to the most important challenges. So I would sort of go after even some of the things that you talked about, which is one way we can solve poverty is to create more jobs, create dignity in the jobs, create great wage support in those jobs. So to me, being able to engage in economic activity that is aligned with both the planet and broad-based inclusive economic growth, I think is the most important task for all of us. And in order to do that, I think you need that base foundation of trust, that base foundation of scientific sort of investment and development. Satya, a través de Microsoft están presentes en 190 países. ¿Qué son las cosas que les preocupan? ¿Qué es lo que a ti particularmente te preocupa? It's a very, I sort of always say that I came to the United States in 1988, the Berlin Wall fell in 1989, and then I joined my professional career in 1990. And so since then, it has been only one-way street, right? Which is, it's about globalization. It has been access to markets becoming better and better, where we are able to operate in 190 plus countries. Interestingly enough, I think what has happened is every country has now come to question what have been the true benefits of that globalization for all parts of their society, whether it's in Mexico, whether it's in the United States, whether it's in Indonesia. Every country is asking, are people in my country,
across all economic strata, across all regions, urban, rural, are they all benefiting because of this globalization or not? And the answer really is, in the last phase of globalization, I think there was a lot of global development. There was, in fact, a lot of catch-up growth. There was a lot of convergence, except it is not all even. So therefore, I think in this next phase of globalization, to me, every country, every company like ours, to your point, like let's take Mexico. One of the things that I feel through partnerships like the one that we have and our work in Mexico, I can come to Mexico and point to small businesses that became more productive, or multinationals that became more competitive in Mexico, employing more people, or public sector that became more efficient, health outcomes, education outcomes. So unless and until a company like ours can point to very concrete examples of local success and surplus, I don't think you get a license to operate. You can't say we just are going to operate in 190 countries and repatriate the profits to one. You have to basically create economic opportunity in every country. And that, I think, is the foundational difference for going forward in this next phase of globalization. Satya, la empatía está no solo en tus principios, sino en tu esencia. La generación que cambiará México en distintos campos te está escuchando ahora mismo. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirles para que se conviertan en los líderes humanos con valores, pero principalmente en personas felices, que sean solidarios, que sean buenos con sus familias, pero sobre todo que sean buenos para su sociedad? Again, it's such a privilege to be able to talk to people who are really the ones that we are all betting on to change not only Mexico, but the world. I would say first attribute is what you mentioned, right? I mean, empathy is something that I think is innate in all of us. It's what gives us the ability to understand the unmet, unarticulated needs of our society and people around us. That's to me, at the core of the entrepreneurial energy, or the source of all the entrepreneurial energy, is your empathy for some unsolved problem that can have massive impact. So invoke it, right? After all, life teaches us. It's sort of, as I said, it's the most human part of us. And so therefore, being in touch with your own empathy and then expressing it in the products, services, whatever innovation that you want to bring. The second thing I would also say is to be able to connect your passions and make it a mission. So any organization that you're creating needs to be a platform for people who work in your organization to express their passion in service of the mission of the company. And so the more you can connect that, I think that you'll be able to unlock a lot of potential. And then the last thing I would sort of say is what we talked about earlier, which is always have a growth mindset, or more importantly, have the courage to confront your own fixed mindset and exercise that, because the more you do that, the more success you will have and the more success your organization will have. So those would be my 3 quick pieces of advice. Satya, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y vernos pronto nuevamente. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you for the opportunity, Carlos, and a really pleasure to be here with you today. Impactante. Qué bárbaro la claridad de conceptos. Y cómo la pandemia propició que proyectos a larguísimo plazo se adelantaran, pero que se implementaran con semejante éxito. Yo quedé de verdad con mucho aprendizaje en esta charla, ¿eh? Muchísimo aprendizaje, Alan, Beto, impresionante de verdad. Y vaya charla que nos regaló Carlos Slim Domit junto a Satya Nadella, la hizo todavía más interesante. Y quiero recordarles, como sucedió en la charla previa, a quienes deseen continuar con la conversación de esta ponencia, únanse también al Instagram Live que está iniciando justo ahora desde las cuentas de 2 super expertos en tecnología. Uno es Javier Matuk, lo pueden seguir como @jmatuk, y el otro es José Antonio Pontón, está como @japontón, ahí lo pueden encontrar. Ya nos están esperando, así que búsquenlos en Instagram y escuchen sus puntos de vista, porque les aseguro que ese live estará genial.
honestamente, yo me metería, pero pues ni modo dejarlo aquí solito. No, ¿Qué harían sin mí? ¿Qué harían sin mí? La verdad te extrañaríamos mucho, no te vayas. Mucho. ¿Quién nos va a enseñar tantos talentos? ¿Quién nos va a estar haciendo reír tanto? Te puedo hacer aquí unos pasitos. Y lo que falta. Unos chistecitos, la verdad, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí porque cuántas cosas se aprenden en México siglo XXI. Estoy fascinado. Honestamente no entiendo por qué no me habían invitado antes, qué daño les hice, quién les hicieron de chiquitos. Mira, te voy a decir la verdad. El daño... No. La verdad es que tienes que venir muy seguido acá porque estamos fascinados. Lo único malo, Alan Pía, es que el tiempo pasa volando y ya estamos llegando a la mitad de esta magna transmisión y falta muchísimo por descubrir. Oigan, pero hay un momento que la verdad yo estoy esperando con mucha emoción. A ver, ¿cuál, Alan? Te voy a contar, Beto. Es el mensaje de nuestro querido Arturo Elias y es que he tenido la oportunidad de verlo en años anteriores y lo he visto y me he emocionado muchísimo. Es que, la verdad, Arturo tiene una forma única de comunicarse, de conectar con los jóvenes, en especial con los becarios de Fundación Telmex Telcel. Tienes toda la razón, Beto, así que como yo, estén pendientes y no se pierdan más adelante el enlace que tendremos con Arturo Elias en México siglo XXI. Bueno, pero antes, ¿qué les parece si vamos a ver los resultados del quiz anterior? Porque en pantalla están apareciendo los resultados en tiempo real, así que échenle muchas ganas y tienen que estar súper pendientes porque todavía faltan varios segmentos. Así es, pero no se desanimen, lo están haciendo genial, lo están haciendo espectacular. Muchas felicidades a todos los que van en los primeros lugares, pero no está de más recordarles que para poder ganar deben participar en todos los quiz y nuestro sistema calificará por tiempo de respuesta y cantidad de aciertos. Hay que poner mucha atención a las entrevistas con nuestros invitados especiales, ya que las preguntas tienen que ver con cada una de las ponencias. Los premios están increíbles, escuchen bien. Hay 10 celulares, hay 30 tablets, hay 10 tarjetas que nos han dado nuestros amigos de Claro Shop con valor de 2,500 pesos cada una, las cuales podrán canjear por distintos artículos. Pónganse las pilas y muchísima suerte a todos. Yo quiero que todos ganen, no pueden ganar todos, pero por favor participen. Oigan, y ahora queremos platicarles de un esfuerzo maravilloso que está logrando Fundación Carlos Slim. Me refiero al precioso Pabellón Nacional de la Biodiversidad, el cual se encuentra en el Centro Cultural Universitario como donación a la máxima Casa de Estudios de México, la UNAM. Está impresionante, Alan, Beto, ahí lo pueden ver atrás de mí. Las exhibiciones fueron diseñadas con una museografía interactiva, haciendo que su recorrido cautive la atención y estimule el deseo por aprender acerca de la biodiversidad. Que abarca un espacio de 3,800 metros cuadrados en 3 niveles y cuenta con 12 salas en las que se encuentra un acervo científico de más de 150,000 especímenes de vertebrados como peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, además de maderas, tejidos, vegetales conservados en alcohol y también criogenizados. ¡Qué belleza! Además, este pabellón cuenta con 5 laboratorios para investigar biología molecular y secuenciación genómica, estructura y función vegetal, fisiología molecular de plantas, geografía de la biodiversidad y biología acuática, además de un taller de maderas y la unidad pública de comunicación del Instituto de Biología. Bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a conocerlo a través de un video que han preparado para todos ustedes? Adelante. Bienvenidos. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad abre sus puertas en el Centro Cultural Universitario en la Ciudad de México sobre cerca de 3,000 metros cuadrados. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad es una donación de la Fundación Carlos Slim a la UNAM con el propósito de albergar parte de las colecciones biológicas nacionales, pero también de abrir un espacio de exposición museística en temas de biodiversidad. México es un país megadiverso y cuenta con el 10% del total de las especies en el mundo. Es necesario tener espacios adecuados para albergar estas colecciones y continuar esfuerzos de documentación de la biodiversidad. La Fundación Carlos Slim se ha ocupado por temas de conservación y biodiversidad por más de 3 décadas. Conformando alianzas con WWF Mariposa Monarca y con Avio Naturalista, y realizando proyectos como la conservación del jaguar mexicano, la colección de libros Biodiversidad Mexicana y el rescate de la vaquita marina a través de la protección de los ecosistemas del Golfo de California.
El pabellón alberga en 3 pisos 12 salas de exhibición y varios laboratorios, en los que aprenderás sobre la evolución del pensamiento científico, la naturaleza, la diversidad de especies y la historia biológica, geográfica y climática de México. La propuesta del pabellón es despertar la vocación científica. La manera en cómo se hizo el guión y cómo se hizo la museografía, que sea una herramienta para un investigador, pero que sea también de fácil entendimiento para el público en general. Fueron muchas reuniones con el ingeniero Carlos Slim, quien estuvo involucrado en cada detalle del proceso y de diseño del pabellón y todas las decisiones de qué se iba a exhibir y demás. Uno de sus principales intereses fue la educación. Luego hicimos muchas sesiones de trabajo con el equipo del Instituto de Biología y se buscaron los temas generales de introducción a la biología para crear el interés del público hacia la ciencia. Además, la ciencia y tecnología se unen a través de la biblioteca digital Telmex-Telcel Fundación Carlos Slim, la cual cuenta con acceso a Internet de alta velocidad, computadoras, tabletas electrónicas y diversas herramientas que junto con los talleres permiten que los visitantes vivan al máximo la experiencia. Visita el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, un espacio gratuito en el que podrás aprender y experimentar de manera directa con la ciencia. Te esperamos pronto. Me encanta, de verdad está increíble el pabellón de la biodiversidad. Felicidades a Fundación Carlos Slim y a la Universidad Nacional Autónoma de México por este nuevo espacio para el trabajo científico. Adicional a todo lo que vimos ahorita, se van a presentar exposiciones temporales del Museo Sumaya de Innovaciones en Tecnología, así como un área dedicada a la vida y obra de grandes hombres y mujeres de ciencia. Y para que nadie se quede sin compartir su experiencia, Fundación Carlos Slim donó, además del pabellón, 20 gigabytes de ancho de banda con conectividad gratuita dentro del espacio. A ver, o sea que puedo ir a conectarme y así puedo hacer un live sin problemas. Y haces total experiencia. Me gusta, qué padre, muy Alan bien. por el mundo, sucursal biodiversidad. Alan por el pabellón de la biodiversidad. Ahí es. Y fíjate, Alan, que en el primer nivel estará la biblioteca digital Telmex-Telcel Fundación Carlos Slim. Contará con 341 computadoras, tabletas electrónicas y otros dispositivos. Además, ahí se impartirán inicialmente 56 talleres y se podrá acceder a más de 10,000 contenidos de las plataformas de Fundación Carlos Slim. Oye, Pía, y así tengo una duda como de turista. ¿Cuántas personas caben? Digo, por aquello de la sana distancia y todo lo que estamos viviendo en esta nueva normalidad. No te preocupes, porque el pabellón tiene capacidad para recibir entre 1,000 y 1,500 visitantes todos los días. No cabe duda que Fundación Telmex-Telcel y Fundación Carlos Slim siempre piensan en grande y buscan la manera de seguir contribuyendo a nuestra sociedad con este tipo de espacios. Pues muy pronto quiero ir a darme una vuelta, están invitados, nos hacemos ahí un video, claro, un recorrido acá muy bonito, muy precioso. Y oigan, cambiando drásticamente de tema, me están informando, ¿sí? Sí. Exactamente. Está apareciendo en este momento el código QR para nuestro segundo segmento de interacción México siglo XXI. Pónganse las pilas, ya lo saben. Abran su cámara y escaneen este código para que los direccione a nuestra plataforma y contesten lo más rápido posible. Si por algún motivo se les congela, se les frisea la página, tranquilos, no hay bronca, no entren en pánico. Solamente denle refresquen para que vuelva a cargar y listos, y vamos siguiéndole. Y yo veo a alguien como que muy emocionado. ¿Tú no, Beto? Pero muy, ya llevo un rato nerviosito, por decirlo menos, como que alguien, no espía, no soy yo, no voy a decir quién, anda esperando algo o anda esperando a alguien. Pues están hablando de mí. Un poquito. Oye, no. No es por la temblorina. O sea, sí estoy nervioso, pero les juro que este charquito ya estaba aquí, de verdad. Oigan, es que sí estoy muy emocionado, me están sudando las manos. Bueno, pues, ¿qué crees, Alan? Ya se acabó la espera y ahora sí, por favor, cuéntanos, ¿quién es nuestro siguiente invitado especial? Es que, a ver, vamos a ver, ustedes seguro me entienden, imagínense lo que representa este gran ídolo en la vida de todos los que soñamos algún día pararnos en un escenario o estar frente a una cámara. No les puedo explicar la emoción que tengo en estos instantes. Un señor, primer actor en toda la extensión de la palabra, con tantos y tantos reconocimientos a lo largo de su impecable trayectoria. Ay, Fundación Telmex-Telcel, en serio, te súper luciste como siempre. La verdad, Alan, te entendemos perfectamente, porque bueno, tú siendo actor me puedo imaginar lo que representa
Pero es que todos los que hemos sido seguidores, fans, apasionados de su trabajo, sentimos también una emoción muy especial, una emoción enorme y sobre todo una admiración total por este hombre, quien es una leyenda del séptimo arte, es el cine en persona. Exacto. Así es. Y yo creo que seguramente ya todos saben de quién estamos hablando, así que por favor acompáñenos a conocer un poco más de la vida de una de las más grandes estrellas de Hollywood de todos los tiempos. Con una trayectoria formidable a este intérprete galés titán de la actuación, la reina Isabel II otorgó el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico. Él es un ícono del cine y del teatro y nuestro siguiente invitado. Su nombre, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins nació el 31 de diciembre de 1937 en un suburbio de la ciudad galesa Port Talbot. Hijo único de un panadero y una ama de casa, fue un alumno pobre que casi no hablaba. Por eso, a la edad de 11 años, sus padres lo mandaron a estudiar a un internado. Esa fue una etapa compleja para el pequeño Anthony. Lo agredían compañeros. Recibió maltrato y castigos de sus maestros por no hablar. E incluso sus padres no tenían ninguna esperanza en él. Todos creían que había algún problema con su desarrollo. A pesar de todo esto, Anthony logró vencer las adversidades y dar un curso positivo al sufrimiento. Resultó ser un gran imitador, en un principio de sus propios profesores, talento que fue ampliando hasta consolidarlo cuando se convirtió en actor. En 1957 se graduó de un colegio especializado en la enseñanza de la música y las artes histriónicas. Posteriormente se enlistó en el ejército, donde estuvo 2 años, al término de los cuales se trasladó a Londres para continuar con su formación en la Academia Real de Arte Dramático. Gracias a su talento, coraje y persistencia, en pocos años consiguió avanzar en todo lo que se propuso. Fue así como, mientras se encontraba en plena temporada con Macbeth en el National Theatre en Londres, decidió abandonar la obra e ir a probar suerte a Hollywood. En marzo de este año, durante la más reciente entrega de premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, Anthony Hopkins ganó su segundo Oscar por su actuación en The Father. Previamente, en 1991, había obtenido su primera estatuilla por su interpretación de Hannibal Lecter en The Silence of the Lambs. And the Oscar goes to Anthony Hopkins. Hopkins también ha sido distinguido con el premio al mejor actor de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión por The Father y The Remains of the Day. Además, ha recibido 2 premios Emmy, uno en 1976 por The Lindbergh Kidnapping Case y otro en 1981 por The Bunker. Considerado como el villano número 1 del cine por The American Film Institute, Hopkins reprodujo su interpretación ganadora del Oscar como el Dr. Hannibal Lecter de la cinta aclamada por la crítica The Silence of the Lambs, en la precuela Red Dragon y en la secuela Hannibal. En sus casi 50 años de carrera, Hopkins ha mostrado su inigualable versatilidad, protagonizando películas como Hitchcock, The Ride, The Mask of Zorro, Meet Joe Black, Drácula de Bram Stoker y Thor de Marvel, entre muchas otras. Today is the tomorrow you were so worried about yesterday. You young people, don't give up. Just keep in there. Just keep fighting. Be bold and mighty forces will come to your aid. Es un honor para Fundación Telmex Telcel y sus becarios recibir en México siglo XXI la leyenda del cine internacional, Anthony Hopkins. Disfruta de su interesante plática y reinventa tu mundo. Gracias, es siempre un gusto tener la oportunidad de estar aquí en México Siglo XXI, hablarle a tantos estudiantes y platicar con los invitados de gran calidad. Es de verdad un placer para mí hablar con usted, pero sobre todo escuchar lo que tiene que decir. Nosotros, como humanidad, hemos atravesado tiempos difíciles, especialmente en los últimos 2 años, más allá de lo que hubiéramos podido imaginar. ¿Cómo ha sido este año y medio para usted? Me encantaría saberlo. Well, it's been tough for the whole world. Giving rise to terrible grief, people who lost people and families, and the fear and anxiety and increase in drug addiction and suicide and depression, massive depression, and it's been terrible. It's a tough time, but as I'm at a certain age now, I can look at, I think, a little more objectively, because I look at. For example, I paint and I play the piano
but I read a great deal. And what I do try to get is a perspective by looking at, going back in history, back 80 years ago, the calamity of Europe, of millions of people gone, and we pull through, and we do happen to pull through and survive. One of my favorite books I would recommend to anyone is, it's not a cheerful book, but it's an inspiring book by Viktor Frankl called Man's Search for Meaning. Viktor Frankl survived Auschwitz concentration camp, but he had a dream that he wanted to send a message to the world about human behavior, and he kept that dream and that vision in his mind until he survived. And when he survived, he didn't want revenge. He just wanted the world to know and give heed to our deeper, darker selves, you know. And I think that was a remarkable, and he survived. And I really do believe we will pull through this. And I say to all young people, you know, just believe that you can do it and you will do it. Just believe in yourself, have confidence in yourself. People decry, they say, oh, that's egotistical. Well, it's not. You have to have an ego. And you have to have confidence, because if we didn't have fear or anxiety, we would never have survived as a species. But what I do is try to manage my own, you know, anxieties, or I don't so much depressions, but fears and anxieties. Say, well, we will pull through and modify them and then move on, you know, and stay cheerful as I can. And that's what I tell people to do. Tony, usted dice que el libro habla de tener una razón para seguir adelante. ¿Cuál es la suya? ¿Qué le ha hecho seguir adelante? Well, the sheer immeasurable wonder of life itself. It's a terrible beauty of life. That's what it is. It's awesome. And we're living in a tough world. Life is a battle. It is a battle. It's a tough old game. And we have to fight it, and we have to accept responsibility for our place in it. We can't cry and blame the world for our problems. Of course, there are economic crises everywhere, but we have to look into ourselves. I don't say we have to take responsibility for being born, not at all. But if we can, at a certain age, grasp responsibility and say, yes, I can do it. And I use those affirmations and those self-talk. Well, yeah, I make them up as I go along, and it gets me through. Y cuando soñaba con su futuro, incluso antes de pensar en convertirse en actor, ¿cómo pensó que este futuro sería? Well, that's the biggest mystery to me, because when I was in school, and this would be a message for young kids, that we are not unique, we are not alone. But when I was a boy in school, and later as an adult, as an adolescent, my standard in school was appalling. I couldn't understand anything. I couldn't play sports. I couldn't understand languages. I couldn't learn anything. And I thought, well, there's something wrong with me, and maybe I was different. Perhaps I had a learning deficiency. I don't know. But I remember a signal date that happened in Easter 1955, when a school report came to my parents' shop. They were bakers. My father was a hard-working baker, and they read my school report, and on the bottom of the report it said, Anthony is way below the standard of this school. And my father, of course, was very upset, and so was my mother, but they had good reason to be, because I didn't seem to have a future. And I remember him saying, he said, I don't know what's going to happen to you. But I remember turning at that moment, not with anger or with resentment or anything like that, but I said, one day I will show you. And there was a pause, and my father looked at me and my mother looked at me. He said, well, I hope you do. I said, I will show you one day. Now, what happened there was a miracle. I'm no psychologist, I'm no philosopher, I'm not a brain surgeon or anything like that. I know very little. But my theory is that what happened at that moment, I told all my doubts and insecurities, go, leave me alone. Just get away from me. Because I was sick and tired of the depression, I was sick and tired of the fear and the anxiety. And within 4 months, and what I did, I think, was that I turned on a switch or a key into the engine of my life, the great subconscious mind, whatever that is, my inner self. Within 4 months, I was granted a scholarship to a local acting school. Now, I'd never acted in my life. Here I was, awkward, slow, not very bright, I thought. And but I did an audition. I made an audition of Hamlet and Othello, I remember, and I was accepted as a student. Never acted before.
And within 10 years of that moment, I'd gone on through a decade, just 10 years, in which I had to do my military service, the draft, as they call it in America. I don't know if it's in Mexico, but the draft. Then 2 years at the Royal Academy. And by 1965, I was at the National Theatre with Laurence Olivier. And 2 years later, having seen Peter O'Toole in 1957 in Look Back in Anger, I thought, what an actor, genius. 10 years later, I was playing his son in a film called Lion in Winter. Now, I look at my life, I think that didn't happen. I couldn't have choreographed that. I don't say that because of that moment when I woke up and had confidence that it was all roses. It wasn't because I suffered depressions, I drank too much, I did all those things. But something was in me that I knew would preserve me. I didn't know what it was, and I still don't know. Well, I've probably a better idea now. I think it was a higher consciousness, or you call it the higher power, or God, whatever it was, the ground of all being. But when I'd said to my father that afternoon in Easter 1955, I'll show you, that inner voice said, good, let's go. And I came on this journey, and here I am today, 66 years later. I don't know why I became an actor. I have no idea. I don't know where I came from. I don't know what I'm doing here. So I don't argue with the power that is within me. And I'd say to that to all to young people, there is a power in you which you don't even begin to comprehend. Find the key, ask for it, and it shall be given to you. ¿Y sus padres recordaban lo que les había dicho? ¿Se los voy a demostrar? Yes, they did. They remembered it, and they saw me. They watched my rising success and all that, and my father was particularly moved. Well, they were very proud of me. But my father said, "How did you do it?" I said, "I don't know." But through those years, I learned a technique. I learned and trained myself as an actor, and I act because it's a great passion for me, and it's not an escape. It is my affirmation of myself. I love acting. I love doing it. I play the piano and I paint, but it's beyond me. And I think the great moment for me was many years later in 1975 when I had a wake-up call. I was drinking too much, drinking a lot. And suddenly I got some help for it. But what I realized in that moment was a paradox, that I am insignificant. It's a reverse paradox. It's a kind of reverse paradox that once you know that you're not that important in the vast scheme of things, there's a tremendous freedom. And a friend asked me very soon, and I said, "How do you feel?" I said, "I feel inadequate." He said, "You are." And I remember the freedom, which gave me room then to say, well, I can actually do things now for myself. I don't need to destroy myself. I can do those things I've been afraid to do. And I now claim for myself capacities and abilities I've never used before. And that's the story of my life. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un día se dio cuenta de que no era tan importante y que podría tomar el control de su vida? Yes, it was. It was because I was, when you become an actor and you're young and you think you're really hot and you think you're greatest and all that, that's all right. I mean, Muhammad Ali said, I'm the greatest before he even knew what he was saying, but he was the greatest. But I did say to myself, I said, I know how to do this and I don't know how to do it. What was the question again? Quise decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se dio cuenta de que no era tan importante y que debía parar, que podía hacer lo que quisiera con su vida? Así que, ¿así dejó de beber? I did, and that was just a symptom of a destructive disorder. You see it all over in my business, and everywhere, drugs and alcohol. I'm not an advocate for don't drink at all, but I happened to be that. I was addicted to it, and I was destroying myself because I had no belief in myself. I had no confidence at all. I felt depressed, I felt lonely, alienated from everyone, absolutely, and I was addicted to it. I was going down the hill towards death. And I just happened to get some help one day, and I asked some lady, and she said, just trust in God or your higher power, whatever you want to call it. Trust in it. And suddenly, boom, it was over. Pero usted no es religioso. What? Que usted no es religioso. Well, no, but I'm a spiritual. I believe. I can't believe in myself. Of course I am. But the religion has a kind of strange overtone. What I am, however, is I have no idea
what life is about, the mystery of life. I don't know where I came from. The whole universe is a mystery. In the flower, the tree, the ocean, the galaxies, in my cat, in dogs, in all life. And it's in me. We are the substance of the universe. So what I do is, I believe that. And I'm not preachy, I don't preach, but that's what I believe. And I call it, my higher consciousness, whatever you call it. But it sustains me and has sustained me. And from that day, 45 years ago, whenever I have doubts, which I do most days, I doubt, I think, well, but I think back to that time, I thought, well, that was a miracle. That was beyond anything I can understand. And but I was never religious. I never belonged to a church or anything, but I do really respect that. For me to live without a kind of fundamental belief in the mystery of life would be like living in a dark room with no windows. Now, I don't defend my belief. I don't argue for it. I don't fight for it. If people don't agree with me, fine. But I'd rather be where I am, even though I may doubt, even though I may question it all. At least doubt is the foundation of all belief, in a way. I think it was, Saint Teresa of Avila. She said, just say thank you. When she went through the dark night of the soul, and she said, just thank God. Just say thank you. Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Just say thank you. And life will take its shape. And that's what I say to kids today. Hay como 3 preguntas más que le quiero hacer después de lo que dijo, así que vamos a empezar con la gratitud. Porque he visto en diferentes entrevistas que la menciona todo el tiempo y acaba de volverlo a hacer. ¿La gratitud es algo que siempre ha estado presente en su vida o acaba de llegar a este punto en su vida en el que se volvió importante o se volvió una creencia que ahora sigue y replica constantemente? Oh yes, it has been that from that extraordinary day many years ago, gratitude for having my life been given back. Because I could have killed someone, I could have killed myself, I could have killed someone in a car, I could have done anything. And no, I'm extremely grateful, and it may sound a little bit, no, I'm grateful and I'm humble in the fact that I really know nothing. How I have no idea. I mean, that sounds weird, but I don't know. Socrates said, I don't know. I know nothing. Because what do we know? I can read books, I can read psychology, I can read philosophy, I can read history, but doesn't make me any taller, doesn't make me any better. I may have a head full of knowledge and show off in cocktail parties my knowledge. Everyone wants to show how much they know now. I don't want that. I don't want people to, I don't know anything. I don't understand stuff. And that is a tremendous freedom. But all I do is believe and believe and believe. And I say that to kids everywhere. Just believe everything you can. Believe whatever you want to believe. Look for that key that will turn on that power within you, because it is in you. Por un lado, tenemos a este niño con problemas de aprendizaje y por el otro está uno de los más grandes actores del mundo, de quien se dice lee 250 veces cada guión y se lo aprende de memoria. Así que aquí, más que creer, según lo que puedo ver, quizá tenga que ver con la disciplina que lo ha llevado hasta aquí y qué más lo ha traído hasta aquí. Well, actually, going back over my history, when I was a young kid, when I wasn't too bright at school, I wasn't very clever in school, I think that history tells me to really, really know what you're doing. So there's a positive side to it. There's a very positive side, and say just know what you. So I believe you have to have discipline. You have to have self-discipline, and people would argue about that. But in the acting business, you have to have self-discipline. And I came from a school in London, from a history of that kind of theatre and that kind of them. You have to have the discipline. You also need confidence, so that when you arrive on the set or in the rehearsal, you must know exactly what you do. I don't mean, you'd be rigid. You can then improvise. Once you are disciplined and you know your stuff, then you're free. You're totally free. Like that day, I heard that I was insignificant and that, in the vast, I think it was Paul Tillich, the great theologian, who said, the moment of grace is when you face life or death and you choose life.
At that moment, when you choose life, one is accepted. That's the moment of grace. One is accepted by the universe. I didn't say God, but by the universe, even though we feel unacceptable. And that's what happened to me. Decidió ser actor y se convirtió en uno de los mejores. Empezó a pintar y, Dios mío, sus pinturas son increíbles. También compone y su música es hermosa. ¿Hay algo más que no haya probado y que le hubiera gustado haber hecho o haber intentado? I wish, one of my regrets is that I wish I'd been better at learning languages. But there was and also, because I was not good at school, as I said, but also athletics. I wish I'd been more athletic. I would love to be able to surf, but I'm afraid all those things, I live in California, I should be able to surf. I'm too old for that now. But I didn't play football because I was very, withdrawn from it. I didn't want to be involved. I was never a team player. I'm still a bit of a loner, but I'm happy with that, and I have some friends, but I like my quiet, introverted life, I suppose. ¿Qué idioma le hubiera gustado haber aprendido? Well, Spanish would be one, because my wife is Spanish. She's from Colombia, and all her friends are here. And French and Russian I would love to learn. But there's something that I don't have the staying power. I don't have I think, right, I'm going to learn a language. And after 3 days it's done. No. I that concentration to say, I know people who set a goal for themselves. They set goals, they think, I'm going to do this, and they do it. And I'm amazed. I can't do that. There's something lacking in that, I guess. I can't do that. I just want to get on with my life. Y entre actuar, componer y pintar, ¿qué es lo que le hace sentir más satisfecho? Well, painting I love more than anything. ¿En serio? Yes, painting and music. Yeah, playing the piano and composing. Acting actually is the very first thing that and as I'm getting older, as I'm 83 now, I'm going to be 84, I really enjoy the process of interpreting. And I'll give you an example. For example, the Father, which the film, Florenzella, that came from nowhere. Just my agent said, would you read it? And I read it and I thought, yes. It was like Silence of the Lambs. It was one of those scripts. It was perfect. And I told my agent, I said, I'd love to meet Florenzella. And Florian came over from Paris with Christopher Hampton, the screenplay writer, and we had breakfast. She said, I want you to do it. So for me, that's the extraordinary thing. So I started learning it. I had several months to, learn it. And it was one of the easiest films I've ever done because I was working with real professional actors. The director, Florenzella, was his first film. And there was something so easy about it all. And the actors were superb. So for me, it was just easy. And because I'm of that age now, I didn't have to act old. I am old. But so I knew how to play. I knew, if you've been around a long time, I've observed people. I observed my father though he didn't die from dementia, but I observed, as you get older, that vacant look, that listlessness in the time. It says he was dying from heart disease. So I remember all that very good, very clear. So it's easy. ¿Le teme al tiempo? Sorry? Sí, que si le teme al tiempo. Time? Si teme a envejecer, a llegar al mismo lugar en donde estaba su personaje en esa película. No, I have no choice. Time is an illusion. Right? I mean, I sometimes wonder if it's all a dream because when we look back, how can we prove that anything, the past is gone? We may have photographs, but what are they? Just pieces of paper or a film, it's a bit of celluloid or video. But we can't prove that any of that existed. And tomorrow, who knows? But what I find is that when we started this interview 20 minutes ago, that's gone forever. You got me on tape. But did that actually happen? I'm getting into metaphysics now. But it's so wonderful, and that's the only thing I probe all the time. And I'm not obsessed. I am preoccupied with that idea that this is, I think, one great illusion. And I remember many years ago, I was many years ago, I was in a depressed state over something so trivial. And I was making a film, and I thought, why can't I be this and that? And suddenly an idea came to me that it's none of my business what people say of me or think of me. I am what I am, and I do what I do for fun and free because I love doing it. All in the game, the wonderful game, the play of life upon life itself.
There's nothing to win, there's nothing to prove, nothing to win, nothing to lose, no sweat, no big deal. There are no big deals. Of myself, I am nothing, of myself I can do nothing. It's the power within me that does the work. Now, I don't know that you can interpret that as religion or not, but that's what I believe. And I say that to myself every day. And it keeps me free and relaxed and productive and young in heart. And what makes me happy is just to be alive. ¿Escribe cosas para sí mismo? Que si escribe cosas para sí mismo, que solo usted lea. No, that's how I would like to start writing, but yeah, I do. I write essays on parts of my life, but I don't intend to publish them. I just write them and, maybe I'll write a book one day. Debería. También dijo que cuando era joven tenía inseguridades. ¿Todavía tiene miedo de algo o tiene inseguridades en este momento de su vida? Of course, yes. I tell them to go out in the yard and play. ¿Cómo qué? Yeah, I say, go away, leave me alone. Because life is too short. Yeah, we all have insecurities. If we didn't, we wouldn't be human. We'd be sociopaths because we have to have feelings of guilt or we have remorse and regrets and we have fears and anxieties. Otherwise, we'd be automatons, and we're not. But when they become unmanageable and crowd in on you and keep you awake at night and, I say, go away. There's nothing I can do about that. Just leave me alone. There's nothing I can do about that. And then that leaves me free to deal with daily life. Si pudiera, ¿qué consejo se daría a sí mismo de joven? Well, I carry a photograph of myself in my cell phone. I downloaded it. I was 4 years of age. Alone, I was a little boy. My father took the photograph, and I remember the day very clearly. I remember looking down in the sand. We were on the beach. And I keep that photograph, and I look at him. I said, we did okay, kid. We did okay. And that little frightened boy did okay. We survived. Wow, es una historia increíble. Usted ha dicho muchas veces que el cerebro se cree todo lo que le decimos. ¿Qué le ha estado diciendo usted a su cerebro toda su vida? Well, I'm not, as I say, I'm no expert. I'm no psychologist at all. But I think, we have a conscious mind, which is rational, and we have an unconscious mind, the subconscious mind. And the subconscious mind believes everything we feed it. So, there's simple things. If I wake up in the morning and I think, I'm tired, the subconscious mind believes it's tired, so it's tired. And you can say, come on, let's wake up, let's do something. Feed it positive information. Like I say to that little boy, we did okay. I'm not saying that my life is like, I'm jumping up and down and dancing in the meadows. I'm not at all, because I'm just human. But I try to I'll give you an example. For example, the film Ben-Hur. You remember Ben-Hur with Charlton Heston? Yes. He's in the arena with the chariots. He's got the 6 crazy steeds, the horses, and his enemy Masala. He's got his. Heston with the Ben-Hur holds his. That's the ego. He's in charge of it. Masala, his enemy, tries to destroy him, and he is killed himself because he tries to destroy his enemy. Now that's the use of the ego. If you can rein those in, it's great. There's great power there. But you go back through how many years of history, and the people who couldn't hold it, they became monstrous because they thought they were God. Like Icarus, they get too close to the sun, their wings melt and they fall to earth. So it's a good balance, and that's what I find is exciting. It's the good balance between confidence, ego, and too much, too big. That's where power destroys people. ¿Siguen siendo estos días de vino y rosas? Ah, yes, they are not long. The tears and the laughter, love and desire and hate. I think they have no. I think they are not long. What's it? We can cut that. They are not long. The days of wine and roses. Out of a misty dream, a path emerges for a while, then closes within the dream. That's it. ¿Por qué ese poema le conmueve tanto? I saw it in the film once years ago.
Jack Lemmon and Lee Remick, and that was a poem, and I looked it up and I found it. It had such a profound effect on me. I think it was the romantic side of it. They're not long the days of wine and roses. Out of a misty dream, our path emerges for a while and closes within the dream. And that's what it was. A poet, an English poet called Dowson, wrote that. He died quite young. He just drank himself to death. But what I thought about it was the mystery of life. Out of a misty path, we emerge for a while and closes within the dream. And that's. I tell you one other signal point in my life was many years ago. I saw a film with the great Charlie Chaplin. He directed it and he was in it. And the story it's called Limelight. And the story is he's an alcoholic vaudevillian comedian, and his career is over. He's an old man, and he rescues this young woman. She's a dancer, and he rescues her. She tries to commit suicide, and he lets her stay in his apartment, and he talks to her. And he said, "Why did you do that? Why did you want to end your life?" She said, "I feel everything is so empty, and life is so meaningless." He said, "Why do you want meaning? Life is a desire, not meaning. A desire that makes a rose want to be a rose, or a rock to contain itself." He said, "Remember, you have in you the power of the universe. Use it." And she's paralyzed, and she can't, because it's all psychosomatic. And he forces her, he gets her to stand, and she becomes a dancer. And she has a huge career. His career goes down. At the end it does. But that was the most profound moment in my early life. I was 12 years of age then. And the very odd thing was I wrote to Charlie Chaplin. He was living in Switzerland at the time. He'd just been kicked out of America. And I wrote him a letter. And he wrote back and he said, "Thank you very much for your kind letter, Charlie Chaplin." 40 years later, I was in his house in Bevy with Robert Downey Jr. doing a film called Chaplin. So, how does that work out? I have no idea. Increíble. ¿Y qué le decía en la carta? ¿Qué decía la carta? I said, "I just enjoyed your film. I identified with character." I was 12 or 13 years of age. So he must have wondered that, "Oh, well, that's good." So he wrote that. Pero esas son ideas muy grandes para un niño de 12 años, preguntándose sobre la vida, el significado de la vida y cómo seguir adelante. Well, that's why I wasn't very good in school. Seguro estaba pensando en otras cosas. I'd always dream about things, and I was, my brain was over here. All the other school kids, they knew what they did, but there were many school children who felt alone like that. But I was one of them, and but I was a dreamer, and I painted, and I used to play the piano, and that's what started me. And then I won that scholarship 66 years ago. And here I am, these days later, not knowing why I became an actor or what the purpose of life is. It's a desire. As I think George Bernard Shaw said, it's not that we must find ourselves, we just create ourselves. We create ourselves, I think. And we have the capacity to recreate ourselves if we pay attention. It's hard work, it's not easy. But if you ask for that moment of clarity, to give me the power to do something with my life, and do it with conviction and confidence, and then things will start happening in a mysterious, synchronistic way, serendipity. And life is battle, but you can get the best out of yourself by believing that. ¿De qué más está orgulloso? What am I proud of? Having survived all these years, being alive, and enjoying the day, and just having survived. That's it. And being alive today, it's wonderful. The great, powerful, savage mystery of life. ¿De qué se arrepiente? Well, regret. I wish I'd learned languages. Bueno, sí, ya lo dijo. I agree. I think. Well, I don't. We can go on regretting. There's a good sign about having regret and remorse. It means that you have feelings, but otherwise it wouldn't be a sociopath. But looking back over the past, through my bad behavior, I hurt a lot of people, and I've made amends to them. I've written over the years to some of them are dead now. But I look back at that, I wasn't proud of any of it.
But that's the way it was. That's the way I had to be. See, all the so-called bad stuff that was in me that made me escape the group I was in, walking out of the theatre and all that years ago, I thought those were negative things, but actually they turned into the flip side, which was positive, because I could never fit in to a group. I've never been able to be in with the crowd or the herd. I can't do it. There's something in me that prevents me from doing that. I'm not lonely, but I don't want to be part of mass thinking. I don't want to be with the herd. I'd rather be on my own, just doing my thing. And I've got no quarrel if people want, if people want to believe that, fine, believe that. I can't, I don't fight anyone. I say, fine, that's your opinion, good. It's none of my business what you think of me. Empezó esta conversación hablando de libros. ¿Hay algún libro que haya cambiado su vida? Yes, I think that's a Viktor Frankl book, The Man's Search for Meaning. I was in San Francisco and I was going through another dark period. It was 1973. And I was, doing all that. And I went to a bookshop in San Francisco and I found the book and I read it. And Viktor Frankl's dream of survival and doing good, sending his message out to the world, because he ended up in New York and he practiced a therapy called logotherapy, about knowledge of therapy. And the oddest thing was, many, many years later, I did a film called Shadowlands with Deborah Winger. I was living in London at the time, and I got a letter. I had a letter from a young man. He said, my uncle is Viktor Frankl. And he just watched your film. He's going blind, but he watched some of your film. He watched all your film. He wanted to say thank you. So he's going blind, but he heard my voice and he watched the film as much as he could. Some big, and he wanted his nephew, to say thank you. So it's a mystery. That's why I believe it's a mystery, and I don't have to understand it. I don't have to understand the mystery. I couldn't understand it. If Einstein couldn't understand it, I certainly can't. ¿A quién admira más y por qué? Oh, there's several people. I mean, I think Martin Luther King, Nelson Mandela, extraordinary, and John Kennedy. In his inauguration speech, I remember it, January 1960. And he said, ask not what your country can do for you, but what can you do for your country? And he wanted appeasement. He wanted to understand the enemy, the so-called enemy, Russia or China. He wanted to understand. He said, we don't want war. We just want to understand, what do you want? What is it you need from us as a capitalist nation? And then the tragedy was he was killed, taken out by a crazy man. And the other was Nelson Mandela, and Martin Luther King was another one. I have a dream. I remember those speeches. And they were powerful, powerful. I remember them so clearly because it was not that long ago. It was just over 50 years ago. And I remember the day Martin Luther King was assassinated. It was tragic. I remember John Kennedy. And I never met Nelson Mandela, but his belief, it is not our light, it is not the darkness that frightens us, it's our greatness and our light. He said, do something, go into yourselves and bring the best out of you so you can do something for your nation. Do something that you can do for your nation. Go into yourself and find what is it, what is my passion, and do something for your country, for the world. Si tuviera que vivir esta vida de nuevo, ¿hay algo que cambiaría? No. No, it was, I don't think there's anything we can change. Talk about karma. I don't know. Karma, I don't know what that exactly, we pay karma. Karma is in our own life. So as they shall reap as they shall sow. No. Todos crecimos trabajando con la mira hacia adelante para que tengamos la suerte de llegar a la vejez y tener un cuerpo sano, una mente sana, sin problemas financieros. Pero luego la gente envejece y todos dejamos de hablar de esa etapa de la vida. ¿Cómo ha sido esta etapa de la vida para usted? ¿Cómo la vive?
I think we stopped talking about it because we're afraid of it. We're afraid to talk about it. And the fact is that that's the way it is. I think we always want to be confident that we are immortal. Well, we're not. I don't know what comes after this. I believe that consciousness is a kind of an illusion. I have no idea what will happen. From out of the light we came and into the darkness we descend, or maybe into another light. I have no idea. But all I can say is that I'm bewildered by the mystery of everything. The animal kingdom, in the garden we have hummingbirds. Did you know that a hummingbird doesn't know how to fly? No. That's what I heard. It's an evolutionary mistake that it flies by spinning. That's what I heard. Maybe it's not true. But I look at all of nature, the oceans. And I was born in South Wales, and I remember one other thing. I was 4 years of age again, and an aunt of mine, Aunt Lorna, she took me to Margam Woods, which is near my little school. It was beautiful woods. It's all gone now. A forest of old oaks and beech trees and elms. And it was spring. And she took me in there, and I saw all these bluebells. I don't know if you call them that, bright blue spring flowers. And I'd never seen such an abundance, and I ran into them. It was that moment of realization how great life was. What a powerful, I didn't understand it intellectually, but I was overawed by the beauty, by the massive beauty of it all. And that gives one a sense of humility, and humility really is a powerful ingredient. But once you have it, then you can find the true confidence to do what you want to do. I say to students, do what you want to do. And I say to myself every day, I can do those things I've been afraid to do. I now claim for myself capacities, abilities I've never used before. Success is mine as I accept it for myself. God prosper, whatever it is. God prospers it, God prospers me, or higher power prospers it, prospers me. And I act with conviction and decision regarding my opportunities to create. God's nature, using the word God, but that's okay. It's not limited. I have the wisdom, I have the knowledge, I have the energy, I have the power to reach my goals. And everything necessary to this accomplishment is being drawn to me now in perfect harmony. So my friends sometimes say, how did you come up with all this? I said, I don't know, because I had to. ¿En qué consisten sus objetivos ahora mismo? ¿Cuáles son sus metas en este momento? I don't know. I've got a couple of jobs coming up. I've a couple of films. I don't know. I never set goals for myself. That's the extraordinary thing. I never set goals. And I never planned anything. For example, that film, The Father, for example. Have you seen that? Sí, es increíble. Oh, but now that, I've done quite a number of films recently, but that came out of nowhere. I didn't expect that. And I thought it was one of the best scripts I've ever read, but it came to me out of nowhere. Florian Zeller wrote it, genius, and he directed it. And I remember meeting him, and my agent said, you know, you have the 2 popes to film yet in Italy. I said, oh, okay, great. And I asked Florian Zeller, I said, will you wait for me? He said, but of course, we will wait for you. And they did. And then that incredible cast, you know, Olivia Colman, Olivia Williams. Si la vida es un sueño, como ha dicho, ¿qué sería entonces después? As Steve Jobs said before he died, do you know what he said? No. Wow. 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 Now what did that mean, that he died? That's extraordinary, isn't it? ¿Piensa a menudo en ello? No. Well, I know it's good. No, I don't. No, not preoccupied. But I feel at peace because there's no choice, you know? There was a wonderful Omar Khayyam. There was a door to which I had no key. There was a veil through which I could not see. Some little talk a while of thee and me, and then no more of thee and me. That's the mystery. ¿Cuál ha sido el papel más difícil de su vida? Que conste que no estoy hablando de personajes en películas ni teatro, sus papeles en la vida real. Oh, I think King Lear. But I enjoyed that as well. I did the film of King Lear. And
King Lear. Pero con papel me refiero usted como marido, como actor, como bebedor o en cualquier tipo de rol que la vida haya puesto en su camino, en su vida personal. ¿Cuáles son los que le han sido más difíciles? Oh, I think King Lear. I did that a few years ago. I enjoyed it, but it was a tough one. I had to be in great shape to do that, so I worked out and I was, it came out okay. Yeah. ¿Cómo y por qué le gustaría ser recordado? What should I be remembered for? I have no idea. Well, he did okay. Like that little boy. He did okay. Tony, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer y un gusto poder platicar con usted el día de hoy. Thank you. Y por supuesto, gracias a México Siglo XXI y todos los jóvenes que nos acompañan hoy. Ay, para hablar tengo que respirar. Hablar ante una cámara después de ese personaje. Ocupar un escenario después de ese personaje. Tengo que decirles que creo que aquí ya se nos hiperventiló Alan. Alan. Oye, eso ya es carrilla. Estoy tratando de respirar. Espérate, que estoy tratando de respirar. Pero eso ya es carrilla, Beto. Así te voy a decir en un ratito y te voy a hacer. Oye, yo me quedé igual, ¿eh? Increíble, increíble. La admiración, la verdad, yo sigo impactado porque este señor no solamente nos ha regalado su talento, pero es espectacular cómo habla, además con una sencillez admirable, la cual, fíjate, me recuerda una frase que lo describe muy bien, que es: mantén tus ojos en las estrellas y tus pies en el suelo. Sí. No, increíble. Oigan, la forma en la que platicó con Pamela Cerdeira, vaya que Pamela supo encontrar la forma de hacernos vivir un momento mágico y además entretenido. Totalmente, Alan. La humildad no pasa por ser sumiso, callar y obedecer. No, la humildad es otra cosa. Se trata también de saber escuchar, aprender, respetar y sobre todo, ayudar en lo que sea posible. Es sin duda la humildad la madre de todas las virtudes. Qué bonito lo que acabas de decir. Pues muchísimas gracias a Anthony Hopkins por esta cátedra, de verdad, cátedra que nos regaló el día de hoy para todas las personas que estamos siendo parte de la historia de México siglo XXI. Quienes deseen continuar con esta interesante conversación, yo por ejemplo, Alan por ejemplo, acerca de la ponencia del gran Anthony Hopkins, los invitamos a que ingresen en este instante, en este momento, al Instagram Live que está iniciando con dos expertos en cine que estoy convencido tendrán muchísimo que aportar y platicar, nuestros queridos Gaby Mesa, @GabyMesa8, y también Oscar Uriel, @OscarUriel71. Búsquenlos en Instagram, en sus cuentas, que ya están listos para que intercambien puntos de vista después de esta magna charla. Es que si ves la plática y te dan ganas de seguir platicando y conversar, además con dos grandes amigos. Saben que yo feliz de la vida me iría con Oscar y con Gaby, pero desafortunadamente no puedo porque no te puedo dejar aquí solo, Beto. Hay que chambear, así que más adelante leeré los comentarios que nos pongan en Twitter, arrobando a @Fundación Telmex y usando el hashtag MSXXI, o sea, México siglo XXI. Todavía estremecidos, ¿qué te parece, querido Alan, si presentamos una compañera, una amiga muy querida, a quien tenemos la oportunidad de disfrutar a través de Claro Sports? Y me refiero a la gran Jackie Félix. Jackie, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Alberto, querido, muy buenos días. El saludito. Saludo pandémico. Alan, qué gusto. Muchísimas gracias. Feliz de estar con ustedes compartiendo este estudio. Oye, Alan, Alberto Lati, Alan. Un honor, de verdad. El honor es nuestro, querida Jackie, pero yo te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Estás lista? ¿Lista para pasar un rato increíble? Por supuesto, señor. Vengo con toda la actitud. Eso, mero, me parece perfecto, público conocedor. Estén todos listos, porque hoy, en exclusiva, tendremos el debut como cantante de Jackie Félix. No, No es cierto. Era broma. Sí, hay cosas, no, Alberto, nadie les dijo, hay cosas que yo hago mal y cantar. Oigan, no. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Al menos no pidieron que cantara yo, porque ahí sí se arma, ¿no? O sea, no cantas nada. No, bueno, la regadera, pero pues el vecino ya se quejó y no. Mejor Alan. Pues mira, yo te cantaría, la verdad es que me encantaría cantar, pero no preparé nada el día de hoy, desafortunadamente, porque es que como hay unas ponencias tan importantes, dije, no quiero que se salgan de la transmisión en este momento, pues los puedo cantar en otra ocasión.
¿Ok? Ya resuelto. En otra. Alan, en otra ocasión. Oigan, señores, de verdad que en este estudio se siente una energía súper especial, este Foro de México Siglo XXI. Yo estoy más que feliz de que me hayan invitado. Es que te voy a decir una cosa, aquí es la energía de cuando uno tiene hambre. No. Y es que no hemos desayunado. Mira, llegamos muy temprano, estamos pegados al monitor escuchando. Están tan buenas las pláticas que no nos queremos ir ni siquiera a tomar agua. Los invitados han estado impresionantes. Sí hubo chilaquiles en la entrevista de Hopkins y yo pensé que era ración doble por persona. Ahora entiendo todo. Pero, Okay. sí, pero ahorita... Gracias, Lati, de verdad. Bueno, perdón, Oigan, Alan. No. Pensé que ya habías desayunado. Pero tenemos hambre de conocer más sorpresas. Oigan, sí, todavía falta lo mejor. Alan, Alberto, yo sé que ustedes también, amigos, desde donde se encuentran siguiendo la transmisión de México Siglo XXI, ya saben qué invitados nos hacen falta, ¿verdad? Pura cosa top. Además, Jackie, llegas justo a tiempo para ver cómo van los resultados hasta el segundo bloque de la plataforma Interacción México Siglo XXI. Y están apareciendo en este momento en pantalla, así que muy atentos porque esto no termina hasta que se acaba como un buen partido de béisbol, aunque nos vayamos a extra innings. Como diría el gran Yogi Berra. Exactamente. Esa filosofía, Dios mío, los chilaquiles te hicieron ahí, algo te pasó. Sí, claro. Ni los científicos del pabellón de la diversidad. Ni siquiera. ¡Qué bárbaro! Oigan, por cierto, estamos viendo muchísima participación de los becarios. Sigan participando y muy pendientes de los siguientes quizzes porque podrán ganarse fantásticos premios. Entre ellos, atención, tarjetas de Claro Shop con valor de 2,500 pesos, celulares, tablets. No, bueno, impresionante todo lo que se pueden llevar. Y en otro tema, alguien me contó que habrá una gran sorpresa para el cierre de esta transmisión. ¿Qué tan cierto será eso, chicos? ¿Alguien? ¿Cómo se llama ese alguien? ¿Podremos saber? Claro que sí. Arturo Elias Ayub, quien además en un ratito nos estará dando un mensaje, así es que no se lo pueden perder. Bueno, entonces sí es verdad, me queda muy claro. Oye, pero para ello requerimos de la participación de todas las personas que están conectadas, que están enlazadas en este preciso momento a través del canal de Fundación Telmex Telcel. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Es muy fácil. Tienen que mandarnos un tweet a las redes de Fundación, @Fundación Telmex, y nos tienen que contar de qué forma se han reinventado durante estos meses tan complicados. Y no se les olvide utilizar el hashtag Así me reinvento y el otro hashtag es el oficial, Msxxi. ¿A poco no suena súper sencillo? Súper. Lo más sencillo, facilísimo, señoras y señores. A ver, Jackie, dime algo, Jackie. Okay. Ahorita que estabas en backstage preparándote para salir, de seguro que escuchaste de la nueva plataforma de interacción que tenemos este año para los becarios, ¿no? Por supuesto, mi querido Alberto. Es más, les voy a platicar cómo funciona y a ustedes me dicen si estoy en lo correcto o no. ¿Va? Venga, a ver. Venga, bueno, primero hay que escanear el código QR con la cámara. Nos va a mandar a la plataforma Interacción México Siglo XXI. Ahí me tengo que registrar si es la primera vez y después responder de forma rápida y correcta el quiz. Muy bien, estoy impresionado. Eso es profesionalismo, te lo aprendiste mejor que yo. Y justo a tiempo, porque en este momento está apareciendo el código QR en su pantalla. Vayan a escanearlo, participen en lo que nuestros becarios van respondiendo. Yo tengo una pregunta para ti, Jackie. A ver. Cuéntanos, ¿tú cómo? Porque ya lo dijo Alan, lo dijo Gaby Cobo, lo compartí yo. Cuéntanos, ¿cómo te has reinventado tú? Ay, ¿cómo me he reinventado? Bueno, no es ningún secreto que yo soy una persona de acción. Soy una persona de acción, entonces este tema de no poder asistir a un gimnasio o de no poder hacer mis entrenamientos normales, pues la verdad es que sí tuve que reinventarme en ese tipo de actividades que a mí me hacen mucho bien para liberar el estrés y demás. Y pues bueno, me reinventé aventándome a practicar nuevos deportes como el boxeo. Wow. Reinvención pugilística. Total, exacto. Y algo muy importante es que debemos pensar en reinventarnos para ser mejores personas y para también ser capaces de ayudar más y mejor
a los demás. Así es, Alberto, siguiendo la misión, por supuesto, de Fundación Telmex Telcel, que es instrumentar eficazmente programas creativos y permanentes de alto impacto y cobertura nacional que contribuyan a resolver las profundas desigualdades sociales que han limitado el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Exactamente. Fíjate, Jackie, que es súper importante esto que comentas. Cuando me invitaron a ser parte de México Siglo XXI, además de, por supuesto, una gran emoción de compartir con ustedes y con toda la gente que nos ve, sentí una enorme responsabilidad de conocer un poco más acerca de Fundación Telmex Telcel y quedé impactado. Tienen programas de educación, apoyo en desastres naturales, salud, justicia social y algo que les encanta a ustedes, apoyo al deporte. Y cada uno de esos programas tiene subprogramas, como les doy un ejemplo. En el caso del apoyo al deporte, están la Copa Telmex de fútbol, que es un proyecto sensacional. Está el Ring Telmex y uno que a mí en lo específico me fascina. Se llama De la calle a la cancha. Es un proyectazo con Telmex. Así es, Alberto, y a mí me encanta un programa de salud que se llama Cirugía Extramuros. Ahí, miren, se ven beneficiados. Escúchenme bien porque de verdad esta cifra es impactante. 793,500 personas. O en el apoyo también a desastres naturales, en donde se han dado más de 28,000 toneladas de ayuda humanitaria. De verdad impresionante. Un aplauso a Fundación Telmex Telcel por poner su granito de arena para hacer de México un mejor país. Y por favor, sigan regalándonos muchos años más de México, siglo XXI, y síganme invitando, por favor. Ya está. Claro. Y ahora el momento que Alberto Lati y todos los amantes de la NFL estaban esperando. Ay, sí, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa como de 15 minutos. No. ¿Qué? Ya me devolvió la de Anthony Hopkins. Te dije que era broma, pero una broma nada más por convivir, porque no, vamos inmediatamente, pues casi me avientan el micrófono, Beto ya estaba exacerbado. Y probablemente volaron algunos celulares desde casa. Es que tocas fibras muy sensibles, querido Alan, la verdad. Ya vi, pero es que mira, si nuestro amigo camarógrafo de la grúa casi me la deja caer en la cabeza. Atención, y si te sigues tardando, van a empezar a volar celulares, pero desde la cabina de mando. No me digas, no, ya, siendo así. Ya. Amor y paz para todos, por favor. Beto, es tu momento. Dinos quién es este gran invitado especial. Y si yo les digo que viene el momento del Señor de los Anillos, y que si tú te emocionaste con Anthony Hopkins hace un instante, los que somos fanáticos de las gestas deportivas, del fútbol americano, yo de los Bucaneros, este momento es muy especial. Llegó la hora de presentar al mejor mariscal de campo, el mejor quarterback en la historia del NFL. Me indican aquí en el Foro de México Siglo XXI que están listos nuestros compañeros Nico Romay, Renato Flores, para poder platicar con él. Así que, señoras y señores, vamos a verlos. Y cuando dije el Señor de los Anillos, es el Señor de los Anillos, venga. Los atletas verdaderamente grandes trascienden el tiempo gracias a su arduo trabajo y logros inigualables. Nuestro siguiente invitado, 7 veces campeón del Supertazón, Tom Brady, personifica la grandeza. El mariscal de campo de la NFL cuenta con 17 títulos divisionales y 10 finales de Supertazón. Y sus galardones, tanto dentro como fuera del campo a lo largo de 20 años, han inspirado a una generación de jóvenes atletas a buscar su máximo potencial. Tom nació en San Mateo, California, en los Estados Unidos de América, y siempre ha sido atleta, jugando béisbol, básquetbol y, desde luego, fútbol americano desde muy joven. Creció como fanático de los San Francisco 49ers y como un admirador de Joe Montana, cuya jugada conocida como The Catch le dejó una honda huella y se convirtió en ejemplo e inspiración para Tom. Después de graduarse de la preparatoria, Tom asistió a la Universidad de Michigan de 1995 a 1999, donde luchó arduamente para convertirse en el mariscal de campo del equipo titular. En el año 2000 fue seleccionado por los Patriotas de Nueva Inglaterra en la penúltima ronda como la selección número 199. Tom llegó a ganar 6 supertazones con el equipo, en 5 de los cuales fue nombrado el jugador más valioso. Después de 20 temporadas récord con los Patriotas de Nueva Inglaterra, llevó sus enormes talentos a los Bucaneros de Tampa Bay, ganando su 7º anillo del Supertazón en su primera temporada con su nuevo equipo.
Un campeón comprobado. Su atletismo natural y excepcionales habilidades de liderazgo impactaron a toda la organización. Has always been the best, but what I've given was everything. It was my heart, it was my soul, it was my spirit, my emotion. And I thought about all the people that I do it for. A lo largo de su trayectoria, Tom y su equipo han integrado un enfoque holístico y natural a la salud y el bienestar por medio de la preparación, el rendimiento y la recuperación. En 2013, Tom y su socio comercial, Alex Guerrero, cofundaron TV12, una marca de salud y bienestar con el fin de compartir su método comprobado y enfoque holístico con la audiencia a nivel global. La marca TV12 entrega una programación personalizada y completa que integra conceptos revolucionarios de rendimiento y recuperación, que incorporan la flexibilidad muscular, el acondicionamiento funcional, la hidratación y la nutrición. Recientemente, Tom fundó Autograph, la primera empresa en su tipo enfocada a brindar experiencias con tecnología NFT que reúne a las marcas más icónicas y los nombres más conocidos del ámbito de los deportes, el entretenimiento, la moda y la cultura pop para crear coleccionables digitales únicos. El legado de Tom no se detiene con esto. Su fundación TV12 ayuda a jóvenes atletas a maximizar su potencial, proporcionándoles oportunidades para una educación holística y entrenamiento de élite. También mantiene relaciones de largo plazo con distintas organizaciones sin fines de lucro como Make-A-Wish, una fundación dedicada a transformar las vidas y hacer realidad los sueños de los niños diagnosticados con enfermedades graves. The magic you're looking for is in the will of trying and not giving up. The love of your dream is in your heart. One day you'll look back on your life and appreciate the struggle and have nothing but gratitude for everything that happened along the way. Es un honor para Fundación Telmex Telcel y sus becarios darle la bienvenida a México siglo XXI al mariscal de campo campeón, Tom Brady. Disfruta de su plática y reinventa tu mundo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esa presentación y gracias también por acompañarnos a todos los becarios de Fundación Telmex Telcel, porque esto está poniéndose cada vez mejor. Estamos llegando a la recta final de un evento que estamos disfrutando muchísimo, de un evento que estamos valorando como cada año, ¿no? Es verdad, a la distancia, pero a pesar de sentirnos lejos, yo creo que cada vez nos sentimos un poquito más cerca y eso nos da un orgullo y una satisfacción tremenda. Es un momento sumamente especial porque vamos a tener la oportunidad de practicar con Tom Brady, el mejor jugador de todos los tiempos. Y a mí de verdad que me da muchísimo gusto el poder estar acompañado esta tarde de Renato Flores, el hombre fútbol americano de Claro Sports. Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Qué privilegio poder estar aquí este día con ustedes, con todos ustedes, chavos, poder traerles una nueva edición de México Siglo XXI, que lo han disfrutado a lo largo del día y que vienen cosas que les van a encantar, les van a sorprender. Tenemos cosas maravillosas para ustedes, pero qué mejor, Nico, qué mejor, mi querido Nico, que iniciar de una vez por todas con esta charla que todos nuestros becarios están esperando. Sin duda alguna, es uno de los momentos que estamos esperando todos y de verdad que me da muchísimo gusto y una ilusión tremenda el poder saludar a Tom Brady. Tom, buenas tardes, es un privilegio poder hablar contigo. Sabes que tienes una cantidad de público espectacular en México, fans de la NFL e incluso personas que no son fanáticos de la NFL, pero que todos te conocen, todos conocemos tus números, todos conocemos tus marcas en la cancha. Pero también hoy queremos conocer a ese Tom Brady fuera de la cancha. Queremos saber qué piensas, qué sientes, cómo es Tom Brady como padre de familia y tantas cosas que estoy convencido que nos puedes enseñar. ¿Qué es lo que hay detrás de esa superestrella de fútbol americano? Y yo quiero comenzar desde el principio. ¿Cómo era Tom Brady de niño? ¿Qué recuerdos tiene Tom Brady de su niñez? I probably gave my parents some grief. I was the youngest in our family. I had 3 older sisters who were all really great athletes in their own mind. And I was just kind of the tag-along brother. Everywhere they would go, I'd kind of follow them around. And it was very cool for me as a young kid. I grew up in San Mateo, California. I lived on a great street. There were all the kids played in the streets. We played football. We played soccer. We played capture the flag. We played, all the kid games. And I felt very free growing up in the Bay Area and just the opportunity to be surrounded by
so many kids in the neighborhood that really raised me and that taught me to grow up and to compete. And, I would say not as good a student as the kids that are going to see this interview. I did probably most of my time was focused on sports because in the end, that's what I really loved. I loved competing. I loved playing ball. And it wasn't just football. I played baseball. I was pretty good at baseball. I played basketball. Anything. I played golf. I played ping pong. I played pool. I played as many things as I could do. I just loved the competition. And, it was a great childhood. I had a lot of people that supported me growing up through my high school career. And ultimately, I fell in love with football. I wanted to pursue it in college and then went to the University of Michigan, spent a little time there, and then was on to the Patriots for a long time. So it was a really incredible journey for me to get to this point. Again, it takes a lot of people that have supported me over the years, my parents, my friends, people that I've worked with, people that just have allowed me to be the very best that I could possibly be. And that's what we're all here for. We're here to provide support for one another. Life has its challenges for all of us. I've gone through certainly my fair share of challenges, which have toughened me up a little bit and got me ready for the real world, because the real world isn't easy out there, but I wouldn't change anything for the world. Gracias, Tom. Ahora quisiéramos evocar tu memoria y llevarte a los tiempos de la universidad. Cuando estabas en Michigan, hoy reconocemos a un Tom Brady triunfador en todos los aspectos, pero en Michigan estuviste en la banca, estuviste a punto de cambiarte de escuela. ¿Cómo superaste esos momentos? ¿Cómo fue llegar a ser el titular indiscutible con los Wolverines? Yeah, it's a great question. And it was, when you're in high school, it's a pretty small group of people, and all of a sudden you expose yourself to another level of competition. And all of the, I was probably the best player on our high school team, but then once you go to college, you're dealing with all the best players on every high school team. And the competition is very tough. And if you had not developed the skill set to compete, that's where your first real opportunity to see yourself compete against other people of similar skill sets was really taking place. And it was very challenging for me. I was 18 years old and looking at guys who were much more physically developed than me. I looked at them and we may have been the same age. I was probably slightly younger than them, but some of them were much more mature physically. Their growth, they had a much earlier growth spurt. They were bigger, they were faster, they were stronger. They had grown into more of their adult body. And it was very challenging because everything I do, I felt like I really came up short. And at the same time, when I look back, I wouldn't have had it any other way, because it was really a motivational tool for me too, that I was looking at these other athletes who were a lot better than me. And I was realizing, man, I better get to work if I'm gonna compete with these guys. I had a lot of ground to make up. So I spent a lot of extra time after practice. I spent a lot of times in the mornings with training. I started to really focus on, the things I could do when I wasn't practicing so that I could be great when I was practicing, how I was, again, my nutrition, how I was nurturing my body, how I was recovering. So all those things were really important. It came to the point where, I had, again, mentors came into my life, people came into my life at the right time. They really pushed me to grow up. I was a long ways from home. I grew up in San Mateo, which is in California. I went to school in the Midwest in Michigan. It was a long way from home. This was a time where we didn't have cell phones. You couldn't just call home and FaceTime or Zoom your parents. When you went away, you went away. There was nobody there. It was a phone call home. Hey, Mom, this is how I'm doing. And you talk to them, I don't know, once every couple of weeks or so. So it really challenged me to grow up emotionally and take control of what my life was. And if I was going to make something of my athletic career, I was going to have to really dig deep within myself to find a place where I could really continue to enjoy it, but compete at the highest level. And I always felt, if you want to be the best, you got to beat the best. And I went to a school that there were a lot of the best types of players, and those players challenged me to get better. And I was very fortunate over the years to play with world-class talent. They pushed me in the weight room. They pushed me in the conditioning room.
they pushed me on the practice field to be the best I could be. And ultimately, I was able to win a starting job. I was able to become the starting quarterback my 4th year. And I realized I'm not going to let go of that opportunity. Everything that had gotten me to that point, I was just going to double down on that. I was going to do more of it. I was going to work harder. I was going to prove to my teammates I was more prepared. Football was going to be something that I was going to really commit to because I wanted to then become a professional athlete. So it was really a series of a lot of steps over a long period of time that there was never one thing. It was kind of everything you had to dig deep on, everything you had to commit to. And if you didn't, I was going to be left behind and I was going to miss, what has really ended up being some amazing memories and dreams that I've been exposed to that have really come true in my life. And I'm just beyond blessed in so many ways. And, just very grateful for all the opportunities that have come into my life and the people that have supported me to allow me to take advantage of those opportunities. Después de ganar 7 anillos de Supertazón, de ser MVP durante varios años, ¿qué te motiva cada año a regresar al campo? ¿Cuál es la gran motivación de Tom Brady? Well, I have, I just have a love for the sport. I mean, I think that would be the only way to describe it is, I know there's probably a lot of young children in Mexico that love playing soccer, and they love it. They played on the schoolyard, they played with their friends growing up, and you have that joy that you have playing. I've just now gone back to, training camp, and now I'm back with all my teammates. It's my 22nd year, and I still feel like I'm a 14-year-old kid. I feel like I'm playing like I did when I was just a teenager. And it really settles me in a lot of aspects of my life. And maybe in some ways I feel a little fearful when it's going to end because I love it. And I don't know what's going to happen when I have that void in my life either. And at the same time, I have an opportunity now to still be very successful. And I'm not going to stop trying to be successful just because that's what's happened before me. People who came before me, they stopped at a certain age. Well, I feel like I can still win a championship. And if I feel like I can win a championship, I'm going to continue to do what I love. And I think that's the motivation. The motivation for me is I made a commitment to my teammates and I was going to be the best I could be for my teammates. And when I commit to my teammates, I don't want to let them down. And I want to show up every day and I'm motivated to make sure that I'm not the reason why we're not successful. I'm going to be the reason why, we're going to be competitive in every game we play. And that's a great motivator for me because, I care about I care about the guys that I play with. I care about the coaches that I play for. I care about the organization and I want us to do really well. And I'm going to put a lot into it. And if you're going to compete with me, you better be willing to do the same thing or else it's not going to be a very good outcome for you on the other end. Tom, sabemos que creciste en California y que los 49 fueron tu equipo favorito, que tu ídolo es el gran Joe Montana. Pero ¿cuáles eran las cualidades de Joe Montana que admirabas? ¿Qué era lo que te motivaba de Joe Montana que dijiste, esto yo le quiero aprender y lo quiero desarrollar en mí? So his name was Joe Cool, and he always came through in the clutch. And I think everybody always loved when he was on the field late in the game and he would drive the team down the field and score the winning touchdown. And when I was a kid on the street, that's who I envisioned being. I envisioned that I was Joe Montana and I was throwing the football to Jerry Rice and Dwight Clark and John Taylor and Freddie Solomon. And I envisioned that that's who I was. That's who I was. And I think those experiences as a kid really enhanced my love for the game. I was so fortunate to grow up in the Bay Area as a huge 49er fan. I mean, and they were winning all the games at the time. So what better place to be and to cultivate a love for the game than a place where they were always playing in the Super Bowl. And at school, that's all we did. We wanted to play on the playground with our friends. And then I wanted to come home and play on the street with my friends. And I would draw up plays on a sheet of paper. I would draw up things. Hey, this is what we're going to do. We're going to run this route and we're going to call this the secret weapon. And we're going to call this one the dagger. And we're going to call this one, all these names that we had for these routes. And, that was just what I love to do. I love to go out there and play. And, it was a great place to grow up because everybody was excited about the 49ers. And I got to go see games live in person. I got to go
to the old Candlestick Park where the 49ers played and watch them play. And that was another great place for me to experience, this excitement for football. And ended up really being my first love. My first love outside of my family was playing the sport of football. Sabes, Tom, que eres el más grande de todos los tiempos para muchísimas personas. Pero yo te quiero preguntar, para Tom Brady, ¿quién es el más grande de todos los tiempos? In football, in the game of football? En la vida. Oh, man. So that's a great question. And a lot of times, you admire people for the things that you don't do very well. And, you look at people and you have a lot of admiration for different people for different reasons. Everybody has their own things that they're focused on in their life. So everybody has different experiences, different memories, and they all get entrenched in our brain. I have the people that I looked up to as sports athletes, I would say was Michael Jordan was number one. I loved Ken Griffey Jr. as a baseball player. I loved Barry Bonds as a baseball player. Let's see. In basketball, it was Michael Jordan. And in football, it was Joe Montana and Steve Young. And I think those are the ones that were my sports idols. And I had my idol was my father. My dad was I had a dad he was very hardworking man. He came home every day. He always supported the things I wanted to do. He said, hey, I played baseball. He would get home at 7:00 at night. He'd roll up his sleeves and he'd say, all right, I'm going to go hit you ground balls. we're going to work on being a third baseman. And when I fell in love with football, he said, I'll take you. You want to go to a football camp? We're going to take you to a football camp so you can learn. So my dad was someone that is the best example for me. And when I'm a parent, as I'm a parent now, I think of what my dad did for me. And, he's just an amazing man, got so many great qualities, raised a great family. And just, again, great, between he and my mom, those two raised a great family. And that's what I want to do too. I want to be really successful and win games on the field. But more importantly, I want to win games off the field with my family. I want to be best dad. I want to be a great husband. I want to be a good friend. I want to do the right things in the community and just try to be the best example I can be. I feel like I've been blessed with so many things. I want to give back to people. I want to, do what I can do to help them be the best they can be in their life and achieve the things that they want to achieve. Tom, tú eres un hombre de familia. Siempre has hablado de la importancia de la familia. Es fundamental para ti. Quisiera nuevamente recurrir a tu memoria y que nos hables del draft en el 2000. ¿Qué sucedió en tu mente cuando avanzaban las rondas y no escuchabas tu nombre? ¿Quién estuvo a tu lado apoyándote en esos momentos? ¿Quién te dijo, no te preocupes? ¿Quién fue esa persona, Tom? Yeah, it's a great question, a great memory. I feel like it happened yesterday. These last 22 years of my life, it's gone by in the blink of an eye. It's hard to imagine how quickly, but I think back to that experience, the two people who were by my side were my parents. I flew home because I was anticipating, man, I'm going to be a high pick. These teams, they're going to want me to be on their team. And all of a sudden, the first round pass and the second round pass. And I knew I wasn't going to be a first round pick because I was, not the fastest guy in the world. And usually that's who they pick pretty early. But, second round came, third round came, fourth round came. And I was like, I lost all the confidence. I didn't think that I was, maybe nobody wants me. Maybe I won't play professional football, which, I thought that's what I want. That's what I'm going to do. So I had no other plan. So when I was getting into these late rounds, I started to get, very, anxious about, getting picked. And then, my parents were there. Hey, son, whoever gets you is going to be lucky. Whoever gets you, they're going to get someone that's, we know what you're all about. And, I had parents that really supported me. And I'd say, if there are parents listening, and I know there's a lot of young people who are going to see this, my one really piece of advice that I learned was I never sacrificed what I really wanted to try to accomplish. And my parents never said to me, hey, you should think about a backup plan. You should think about plan B. If football doesn't work out, you should think about what else you're going to want to do. And I myself didn't think about those things. I made a plan and I wanted to be a professional athlete. And I was going to, every
blood, sweat, and tears was going to go into that. And I wasn't going to think about, hey, if this doesn't work out, what should I do? And then you start working on two things. So 50% of your time goes one place to the plan you want, and then 50% of your time goes to the backup plan. You know, I wanted 100% of my time and energy to go to my real plan, to what I really wanted to do. And ultimately, that's how it worked out. And again, it's maybe a lot of it was being very naive. I know there was a lot of luck involved. I mean, for me to be drafted by the New England Patriots was amazing because it was exactly what I needed. I went there with, you know, an incredible coach in Coach Belichick. I went to a team that was motivated and hungry. I went to the perfect place for me. And again, just lessons that I learned from that day when I was picked really late was, you know, you never know who's going to want you and who's not. But the team that does get you, go out there and prove them right. Prove the team that really did pick you and wanted you. Go prove to them every day that they made the right selection. And go prove to all those other people who didn't pick you that they made the wrong selection. And you know, that's what I've had the opportunity to do. And believe me, I remember that. Every day I go out there and compete, I think about that. Every day it's on my mind who didn't pick me. And it's great motivation for me. Because some days, you know, you need a little extra motivation. So I know that I got that right there when I need it. ¿Podrías compartir con nosotros esa primera plática que tuviste con Robert Kraft cuando recién te seleccionaron? ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Yeah, so I got picked. So I got picked to the Patriots. So I was in California, which is on the West Coast of the United States. I went to school in Michigan, which is in the Midwest. I flew back to California to be drafted. And then I got the call from the Patriots. And they said, you know, this is Bill Belichick with the New England Patriots. You know, I'd like to, we selected you. And I was blown away. I knew who the New England Patriots were. I didn't know where New England was. There's no state called New England. New England is 6 states in the Northeast. You know, I didn't realize it was in Massachusetts. It was Boston. It was a small town called Foxborough. And I made my trip back there, you know, landed actually in a different state. I landed in Rhode Island, in Providence. So I had to drive across the state line of Rhode Island into Massachusetts because it was closer to, you know, to the airport in Providence than the Boston airport. I arrived at the stadium. And one of my first few days there, I saw the owner of the team and he walked down the stairs and I wanted to introduce myself to him because obviously I knew who he was. And the story from me was I said something along the lines of, "Hi, Mr. Kraft, my name's Tom Brady. And I want to let you know that you'll never regret picking me," you know? And he always tells a story that I said to him, I'm the best pick this organization will have ever made, which I didn't quite remind it because that really doesn't sound like me. But I guess what I meant was I was going to say, look, you're going to basically, now that you pick, you're going to get everything I got. I'm going to work my butt off to make this successful for all of us. And, you know, I felt like I came through with that part of my commitment to the team and they came through for me. And that's what made it such a successful relationship for 20 plus years. Tom, en varias ocasiones nos has hablado de cómo salir hacia adelante. Hoy quisiera preguntarte, ¿qué hacen los jóvenes? ¿Qué consejo tienes para ellos cuando enfrentan uno de los momentos más graves en la historia del mundo? ¿Qué ideas les compartirías para hacer frente a la presión e incluso a la frustración que sienten hoy día? It's a very unique time for all of us. There's no experience that any of us could have had that has or could have prepared us for what we faced the last 18 months as a world. The world is smaller and smaller every day through travel, through fiber optic cable, through our immense communication platforms. The world's become a very small place. And I think what we've experienced is through social media, through you know, communications via satellite television, we're all connected in a very intense emotional way. And what we've all gone through together is, I hope we all realize the lessons from it, and that, you know, we're all connected.
I mean, I don't see any of us as any different. I married a woman from the south of Brazil. I don't see myself as just a United States citizen. My kids have dual citizenship. They're Brazilian and they're American. You know, I care about Americans. I care about Mexicans. I care about Brazilians. I care about the Chinese. You know, you just realize the only thing that separates us is some arbitrary border that somebody set a long time ago. We're all on this planet together. We're all here, you know, living a very conscious life and trying to do the best we can for one another. And, you know, it's certainly not easy. And when you're young, you definitely don't have all the answers. There's a lot of growing pains. You know, there's a lot of growing pains when we were young, when we were teenagers, when we were in university, when we were young entrepreneurs. You know, I look to a lot of older people for advice a lot of times. I look to mentors that I have in their 70s and 80s that give me a lot of perspective. I was on a phone call last night with a friend of mine who's 87 years old, celebrating his birthday. He's one of the great men that I know in America, who's been a great friend of mine. He said, you know, Tom, as I've gotten older, the only thing that really matters is the internal, nothing external, nothing that I've experienced in success in careers. Those were nice. But what matters is my friendships. What matters is my family. What matters is my kids, my grandkids, and the relationships I have with the people that bring the joy and the courage and the peace to my life internally. And I thought that was just a great lesson for me. I've been on this big stage for a long time. My life has changed quite a bit from when I was a young kid. And I'm still learning as I'm going. I'm not a finished product. I'm learning every day of my life. I'm trying to surround myself with people I can learn from, who can teach me things. I really want to be a lifelong learner. And I'd really encourage all the young people who are there, be a lifelong learner and learn from this experience through 18 months of, a very difficult time for the world, a very different time for people in their careers, a lot of different relationships with family members and so forth, being isolated at different times, not being able to travel, not going to work, not going to sporting events, not doing the things that were very much a part of just kind of our day-to-day life that maybe we thought were a little bit monotonous, but maybe we came out of that and hopefully learned something from it. That what is important is the connection that we have with our friends and our family and our coworkers and the community that we built. And let's not take those things for granted. Let's wake up every day and try to do the best we can do, because nothing's promised. And yeah, we may live till 87 years old, but we may not either. So we don't know if there's going to ever be something like this again. But if it is, let's do the best we can to take care of each other and live the best life that we can. And I think that's something that I've taken one positive amongst a lot of other very challenging things I think I face and my family's face. That's something that's really a positive. I take things from it that I'm going to learn and grow from and use in other aspects of my life. Tom, nos has hablado mucho de tus padres, pero ahora quisiera que nos hablaras de tu esposa, de tu familia, pero sobre todo de cómo es Tom Brady como papá. ¿Qué consejos le da Tom Brady a sus hijos? Tom Brady as a dad is it's a good question. I try hard to give my kids the right lessons. I think I've screwed up a lot of times already as a young parent. I've realized all my kids are really different, and rather than me try to fit in, rather than try to get those kids to fit into what I'm doing, I'm trying to do a better job of fitting into what they're doing, and relate to them, relate on their level. And, I'm trying to teach them. My wife is actually the best example in our family of, how to treat people with empathy and compassion. And she's a very nurturing woman. She wants to do everything for her kids. I'm probably a little more of the disciplinarian in our house. I'm a little bit quick triggered a little bit. I can get pretty sharp really quick with the kids, which sometimes, scares them a little bit because dad raises the voice and they don't like that. But, I try to love them, but I try to give them a little bit of discipline. They're getting older now. I feel like they're at a point now. I have a 13-year-old son, Jack, who's just a great kid. But now it's more mature conversations that I have with him. I have an 11-year-old Benny who's
very creative and artistic, and he's teaching me a lot of things. I think he came into my life so I could learn from him. And I have a little daughter who can't do anything wrong in her dad's eyes. So she's definitely the most spoiled in this house. That girl, holy cow, she's bossing everybody around at 8 years old. She is going to be a force to be reckoned with when she's a little bit older, a lot like her mom. Hace unos días leí que realmente disfrutas jugar al golf con tu papá. Pero ¿qué prefieres? Si te damos a escoger, ¿jugar fútbol americano o jugar golf con tu papá? ¿Qué escogería? Man, they're both amazing and different. And I grew up because, you know, when my dad and I wanted to sneak away when we were kids to get away from all the girls in the house, we'd go to play golf together, which was always really fun for us. And the kids, my dad and I loved golfing together. And it's kind of the thing we always did to connect to one another. You know, we connected through golf. My dad was going to be a priest. When he went to high school, he was going to study to be a Catholic priest. And his hobby, his side job when he was there was a 3-hole golf course. It was called Mary Knoll Seminary in Chicago. And he was the greenskeeper. He went and tended to mow the lawns, set the pin placements, and he had a great love for golf. And when I grew up, you know, he got me on the golf course when I was 3 years old to play in my first father-son golf tournament with him when I was three. And, you know, for the last 40 years, I've played it as a hobby. And I wish I could say I was a better golfer at this point. My golf game has really slacked over the years, but still really great for me to go out there and play golf with him. I got a chance to do it quite a bit over the last couple of months. Played golf with him, played golf with my mom. And, you know, it's just a nice place to go. It's one of the very few hobbies that I have where when I'm not really focused on kind of business things and football training, I like to go out and play golf. I love being in nature. I love being on golf courses. I love a little bit of competition. I like a lot of smack talk when I'm out there. I like to talk smack to my opponents, and you know, it's a really enjoyable hobby for me. Tom, estamos acostumbrados a verte en los entrenamientos, en el día de juego, siempre con una gran intensidad, siempre motivando hacia el frente a tu equipo. ¿Mantienes esa misma intensidad en todo lo que haces en la vida? Well, yes, absolutely, but also in different types of ways. In some ways, in sports, I like to channel my emotion, you know? I like to channel my emotion in the right place. You know, when you're the quarterback of the team, you know, everyone looks at you and they try to feed off your energy. I take football as a very serious part of my life. A lot of people are committing time and energy to see our team succeed. Our fans are watching, you know, and they're committing time and energy and money to come watch us play. They're committing 3 hours on a Sunday afternoon to watch us play. You know, they could do anything on that Sunday, but for 3 hours, they're sitting down and watching us play. I don't want to disappoint them. Football is a serious job, and I know it's entertainment, but for me, there's no joking around when I'm out there. I turn into, you know, I always think that I'm a reality television, you know, I'm not an actor because I'm not acting, but it's a reality TV in real life. What you see is my real emotion. But when I'm off the field, I don't need to channel those same emotions off the field. You know, I channel different emotions, and the competitive part of me, probably I like to leave on the field. I definitely have had to transition that part of my life. I probably was a lot more competitive off the field when I was a little bit younger, when I was in my 20s. But then in my 30s, it didn't serve me well to be very competitive off the field. I said, you know, when I'm off the field, I got to relax. I got to figure out how to recover, how to relax a little bit more. So I've tended to be a little less competitive off the field. But when I'm on the field, I want to go rip your heart out. And, you know, that's what I'm there to do. So I'm there to win. My team's there to win. And I'm not going to keep anything from us to get a victory. Háblanos un poco de cómo manejas la presión. ¿Qué sucede cuando dejas a los New England Patriots y te vas a Tampa Bay? ¿Cambia algo de esta presión en Brady? Absolutely. I think anytime you play professional sports, there's going to be pressure for you to perform. And, you know, again, that pressure has to be, you have to practice that.
there's pressure. I treat, and I think one of the lessons that I learned when I was at Michigan was I treat practice like a game. Practice is not just to go out and screw around and run around and break a sweat. I'm there to get a job done in practice. I'm there to see what our team's all about. I want to see how deep we can dig when things aren't going right. So when we get to the game, I already know kind of how we're going to respond. And I learned that in college. And I learned that if you don't practice hard, you're not going to be prepared for the pressure. So I put a lot of pressure on myself in practice, so I know how to respond when I get pressure in the game. And that's when everyone's watching. That's when you want to be at your best. But the preparation is ultimately going to lead to a lot of confidence. And if I'm really prepared and I'm really confident, then it's going to be an exciting day for our football team. Tom, después de todo lo que has vivido en tu carrera, tanto dentro de la cancha, pero sobre todo fuera, ¿con qué momento te quedarías? ¿Cuál sería un momento que nunca olvidarías? Si tan solo me tuvieras que decir uno. Probably the 2007 Super Bowl when we lost to the Giants. I had a lot of great successes. And I think the one that sticks out the most, unfortunately, is a loss. Everything can go right for a long time, but then it didn't go right at the last game of the year, which, in the end, it was a great lesson for me because what happened was early in my career, we won in 2001. We won in 2003. We won in 2004. And we got to 2007. Had we won again, I don't know what would happen with my career. But we lost in 2007. And it really recalibrated my experience about, competing and ultimately winning. And I recognized, wow, this is really hard to do. It's really hard to win. We had a perfect season going. We lost to the Giants in the last game of the season. We went to the Super Bowl again in 2011. And then 2014 came. And, we ended up winning the Super Bowl that year, which was 10 years removed from the last time we had won the Super Bowl. And I was so ecstatic because, I realized how hard it is to win the Super Bowl. But that 2007 season was the one that I really wish we got back. So if I had in my career to change one thing, it would have been that game. Even though in the end, it ended up being a huge blessing that I learned a lot from. But that game, I wish that score would have ended a little bit differently. And I let Eli Manning know that all the time, too. He's got the one that I want, but good for him. They deserved it. Que me parece, Tom, que el mensaje es claro, ¿no? Aprendemos más de los fracasos, de las derrotas, que de los triunfos, ¿no? Absolutely. Absolutely. That's a great point. I mean, we always think that, if you think of your life, all the difficult things that happened to you, in the end, those were the best things because you learned the most. You had to really evaluate when things don't go well. And, sometimes when things are all going well, you kind of gloss everything, you sweep things under the rug and so forth. When you lose, it's a real gut check. And, when things don't go well in your life, it's a real gut check. And that's when you got to evaluate your priorities and then get back focused on what those priorities are. Ahora, eso es ante la derrota, pero ¿qué pasa también cuando ganas? Cuando ganas todo se vuelve una fiesta, todos están muy contentos. También hay un compromiso, cómo ser un triunfador y cómo responder a esos momentos. Well, I'm happy we won. I mean, obviously this is competitive, so it's when we do win, there's a great amount of joy that we did to win. But at the same time, I'm immediately thinking, what did I do wrong? And what do I need to do better for the next time? And I wish I could enjoy the wins a little bit more in the moment, but it's just not how I'm wired. I think for me, I think about, man, I'm glad we won, but what's going to happen next week? How do we prepare better so we can do better next time? So there might be a little period of time for a couple hours that I really enjoy it. And then, like most of us at work, you have a great day at work. It's amazing. But at the same time, you're going to wake up tomorrow morning and you're going to have to go do it again. And the more time you let drag on between the transition from thinking about the last game to the next game, you're just wasting time. So a lot of times I try to celebrate and enjoy with my teammates, but then I try to move on pretty quickly to the next game so that I can be. Nos has platicado sobre tus experiencias de vida, de vencer la adversidad, cómo ser un triunfador.
¿Qué consejo, en una frase, qué consejo podrías darle a los jóvenes para que nunca renuncien a sus sueños? I alluded to that a little earlier. You know, you have these dreams that you have for yourself, and you know, life's hard when you do things. Life is filled with a lot of emotions. It's far from perfect. You know, perfect leaves when you know, when you leave home. You know what I mean? Perfect is pretty great when your mom's there and taking care of you and washing your clothes and making your food, and your dad's there to oversee things. But you know what? All that leaves when life happens. You know, life is far beyond that. You're going to deal with lots of adversities. You're going to deal with a lot of challenges, and they could be personal, they could be professional, they could be, you know, physical adversities, they could be mental adversities, they could be emotional adversities. And there's nothing that's easy. You're going to have to find the resilience in yourself to overcome the challenges that you're going to face. And everybody has different experiences. Everybody has different lives. You know, I was thinking about it today, you know, my life is based on my experiences. They're based on what I've gone through in my life. Nobody knows that. Nobody's had that same experience as what I've had. Nobody has the same memories as I've had, because only I lived my life. And, you know, that goes for every other person on this planet. You know, we all have our own individual lives, and, you know, we should live life with compassion and empathy for those that, you know, have lived very different lives than ourselves. And I'm not here to convince people that my life, you know, people should live the life that I live, because this is just the way that I experienced it. And it's the beautiful part about life. And I think that's what we all bring to one another. You guys were born in a very different place than me. You guys had very different parents than me. You had very different life experience. You went to a different school. You ate different food. You listened to different music. You know, your climate was different. You went to different universities. You had different careers. How can we now see things the same way? You know, I think part of the experience of life is seeing other people experience different things, and then coming together and living with compassion and empathy, and then you're doing your best, you know, to contribute to the world in a very positive way. So, you know, we should never sacrifice our dreams. We should never give up on our dreams. All of us are going to have different ones. They're all going to matter for us. Some are more connected to our brain. Some of us are more connected to our body. Some of us are more connected to our emotions. You know, and some of us, that's how we see our life. Sometimes we see our life through our emotions. Sometimes we see our life through our bodies. Sometimes we see our lives through our brains. It's all up to what everybody's lives are. And everyone's going to live their own individual life, and they're here to experience it for themselves. And, you know, hopefully we can all make the best of our opportunities. Tom, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que hemos disfrutado muchísimo esta plática. Valoramos tanto todos tus consejos. Entendemos que eres el mejor jugador del mundo y de toda la historia, pero sobre todo nos queda claro que como persona tienes muchísimo que enseñarnos. Gracias de verdad por haber platicado con nosotros. Thank you very much. It's great to speak to you guys. I appreciate you guys having me on. Very grateful for the opportunity, and best of luck to all the young students out there who have done such hard work to get to this point in their life. Their best is ahead of them, and I wish you all the very best. Y se mantiene así de alto el listón, porque hemos tenido aquí a Usain Bolt, a Michael Phelps, a Peyton Manning, a los más grandes, a Carles Puyol, a Iker Casillas, Kobe Bryant en paz descanse, y ahora el privilegio de escuchar a Tom Brady, pero escucharlo además en esta gran conversación desde un plano muy personal, muy íntimo. Y ahora tomo el ovoide y lo devuelvo al gran Arturo Elias Ayub, un momento muy esperado, todo lo que tiene que decir a los becarios. Queridos becarios, quiero agradecerles a nombre de Fundación Telmex Telcel por acompañarnos en esta edición Reinventa tu Mundo de México Siglo XXI. Hoy decidí platicar con ustedes desde un espacio lleno de historia, donde se juntan los sueños de varios artistas que reinventaron su vida a través del arte. Pero sobre todo, este es un lugar que tiene un significado muy especial para la familia de Fundación Carlos Slim, el Museo Sumaya en la Ciudad de México.
y me encuentro en la sala Julián y Linda Slim, nombrada así en honor de los papás del ingeniero Carlos Slim, quien me pidió les enviara un abrazo gigante y su enorme deseo de verlos muy, muy pronto. Nos encontramos otra vez físicamente lejos y definitivamente nada es igual sin ustedes. Resulta increíble pensar que han pasado 18 meses desde que iniciamos esta pesadilla, donde de pronto el mundo se detuvo. ¿Cómo olvidar ese día que aunque todo parecía normal, nada era como ayer? Nos acostamos en un mundo y nos despertamos en otro diferente. Hemos estado encerrados para cuidarnos y cuidar a los demás de algo que en ese momento era nuevo y desconocido, que nos impedía poder abrazarnos y que sin duda sacudió nuestras vidas por completo. Fue así que tuvimos que aislarnos del mundo, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, de ese día a día lleno de actividades donde caminábamos sin restricciones. Súbitamente nos dimos cuenta que todos éramos iguales y navegábamos en la misma tormenta. Hubo que aceptar que nos enfrentábamos a una nueva realidad, una que en momentos nos hacía sentir vulnerables y nos llenaba de miedo, y en otros nos permitía agarrar valor y sonreír inundados de esperanza. Pero, ¿saben algo? Yo estoy seguro que todo eso nos hizo reinventarnos como personas y conocernos de una manera distinta. Tal vez nos dimos cuenta que no éramos tan malos pintores, cantantes, emprendedores, deportistas, cocineros. A mí, por ejemplo, ya no se me quema el agua del café. Y eso es un gran avance, créanme. Pero ya en serio, quizá algunos descubrieron una nueva habilidad, la cual estaban poniendo en marcha para enriquecer su futuro. Y muchas felicidades si es así. Pero más allá de todo eso, algo por lo que tenemos que estar sumamente agradecidos es porque pudimos conectarnos con el regalo más maravilloso que tenemos: nuestra vida. Jóvenes, hoy, después de varios meses de incertidumbre, las cosas han adquirido un sentido diferente. Así que quiero hacerles una invitación muy particular. Quiero invitarlos a que dejemos de escudarnos con el pasado. Eso ya no se vale. Los invito a que avienten los pretextos por la ventana y se sacudan todo lo que sientan que les impide avanzar. Cada uno de ustedes tiene la capacidad y han sacado la casta en situaciones difíciles. Así es que basta de pretextos. El momento de actuar es ahora. Y se los digo así, de corazón, porque ya me conocen cómo soy. Pero lo más importante, y grábenselo muy bien en su cabeza, se los digo porque creo en ustedes. Creo en su coraje, su creatividad, su talento y, ¿por qué no?, también en su valentía, que nos ha demostrado que las excusas no existen. Hay que seguir dándole con todo en cada nuevo reto que tengamos y nunca, pero nunca, bajar los brazos. Porque quiero decirles que no existe día que no los traigamos presentes y nos preocupemos por su futuro. Por eso, las plataformas de aprende.org, de Khan Academy, de Capacítate para el Empleo, y hasta las pláticas que nos aventamos en los lives, o las stories de tips de negociación, y todos esos pequeños consejos que van cargados de un profundo cariño, deseando que se conviertan en las mexicanas y los mexicanos que logren hacer la diferencia. Becarios, además de la difícil prueba que hemos estado atravesando, hemos aprendido a sacar lo mejor de nosotros. Aunque, como se los dije al principio, también nos haya hecho sentir miedo e incertidumbre. ¿Y saben algo? Se vale, chavos. No todo es color de rosa y somos seres humanos, así que se vale estar preocupados. Se vale llorar de vez en cuando. Se vale extrañar a los que ya no están con nosotros. Se vale tener miedo. Es más, se vale quedarse un ratito más en la cama si su estado de ánimo no se los permite. Pero ojo, lo que no se vale es darse por vencidos. Eso sí que no.
deben reaccionar pensando en su grandeza, porque recuerden, la vida es 10% lo que nos ocurre y 90% cómo reaccionamos a ello. Cada uno de ustedes es más fuerte de lo que creen y por eso deben seguir riendo, gritando, soñando, rifándosela día a día para darle la vuelta a las circunstancias. Y si para lograrlo se tienen que reinventar, pues venga, el pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en sus manos. Por eso, manden a volar todo lo que los haga sentir inseguros de sí mismos y acérquense a quien les aporte cosas positivas en su vida. Y es que a veces, como nos enfocamos más en lo que dicen de nosotros, dejamos de escuchar a nuestro corazón y nada, sépanlo bien, nada ni nadie los debe hacer dudar de su capacidad. Tienen que creérsela y decirse todos los días: yo creo en mis sueños y estoy a cargo de escribir mi propia historia. Les prometo que reinventando su mundo interior serán capaces de conseguir lo que quieran y así, como estos grandes artistas, dejarán un legado que vivirá para siempre. Queridos becarios, México y el mundo los necesita. Hagan de la unión, la creatividad y la garra que nos caracteriza como país su mejor herramienta de resistencia. Recuerden que trabajar juntos y en unidad siempre nos hará más fuertes. Nunca dejen que nada ni nadie nos divida. Háganlo por sus familias, por sus amigos, por ustedes mismos. Eleven ese grito de reinvención que destruye fronteras, prejuicios y límites. Y me gustaría terminar pidiéndoles un favor. Sigan valorando más que nunca su salud y la de la gente que aman. Valoren su libertad y la importancia de un abrazo. Agradezcan el tiempo para reconectarse con ustedes mismos y disfruten al máximo los instantes con sus seres queridos. Por favor, no bajen la guardia y elevemos una oración al cielo por este mundo que está atravesando tantas dificultades. Créanme que nada me dará más gusto que verlos físicamente a cada uno de ustedes el próximo año en el cumpleaños número 20 de México siglo XXI. Que Dios los bendiga siempre y deseo de todo corazón que en el 2022 volvamos a abrazarnos y gritar todos juntos en el Auditorio Nacional: ¡que viva México! Wow, de verdad que quedé impactada. Qué lluvia de emociones acabamos de vivir con el mensaje de nuestro querido Arturo Elias Ayub, ¿sí o no? Espectacular. Oigan, a mí me gustaría subrayar algunas cosas que se me hacen muy importantes del mensaje de Arturo, y esto que hemos vivido nos hizo reinventarnos como personas y conocernos de una forma distinta a todos, ¿no? Yo voy a hablar a título personal. La verdad es que rapidísimo me desesperaba de todo, era como muy impaciente, pero a través de todo lo que hemos vivido he aprendido a respirar, a trabajar en ello y sobre todo a valorar todo lo que tenemos y a no hacer tantos corajes, pero también disfrutar la vida y no dar nada por sentado. También de cómo Fundación Telmex Telcel se preocupa por el futuro de sus becarios y por eso han creado plataformas como aprende.org, Khan Academy, Capacítate para el Empleo. Si todavía no las conocen, de verdad les recomiendo que lo hagan porque se van a sorprender muy gratamente. Así es, oigan, ya a mí se me puso la piel chinita cuando mencionó la frase que hay que repetirnos todos los días, ¿eh? Yo creo en mis sueños y estoy a cargo de escribir mi propia historia, porque estoy completamente de acuerdo que todos somos capaces de lograr nuestros sueños y dejar un legado que viva por y para siempre. Que así sea y sobre todo que vivamos con salud. Eso ahorita es el regalo más grande que podemos tener. Sí, y hablando de regalos, porque sé que la palabra regalos tiene cierta conexión, ha llegado el momento de conocer a los 50 becarios ganadores. Los primeros 10 se llevarán un celular, los siguientes 30 una tablet, los últimos 10 tendrán una tarjeta con valor de 2,500 pesos de Claro Shop. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Nos pueden poner, por favor? Ya pónganos, por favor, la gráfica desde cabina. A ver, adelante.
Y para todos los becarios activos de Fundación Telmex Telcel, Claro Shop les tiene una súper sorpresa porque les va a regalar un cupón con valor de 150 pesos para que lo puedan utilizar en lo que ustedes quieran. Lo recibirán en su correo electrónico registrado con su matrícula, así que muchas felicidades y que lo disfruten, becarios. Ahí está, muchísimas felicidades a todos los ganadores por su entusiasmo, su participación y la rapidez que lo hicieron, porque la verdad fueron, mira, como balas. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¡Bravo! ¡Felicidades! Y también quiero aprovechar este momento para que le demos un aplauso a todas las personas que han estado con nosotros durante esta transmisión, desde donde se encuentren, y muy especialmente a los becarios de Fundación Telmex Telcel. Así es, Alan, Alberto, es un día que hará historia y ustedes han sido parte de ella. De corazón, todo nuestro cariño y por supuesto nuestro agradecimiento por regalarnos este tiempo, el cual esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, con mucha tristeza, queridos compañeros, nos acercamos al final de esta edición de México Siglo XXI. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias a todo el equipo que participó, que se esmeró durante esta transmisión, pero sobre todo, gracias, queridos becarios de Fundación Telmex Telcel, porque son ustedes el futuro, son ustedes el alma de México Siglo XXI. Exacto, y vamos a darle un aplauso enorme a todos nuestros compañeros que hicieron posible este evento, porque de verdad no se imaginan el esfuerzo que hay detrás de esta transmisión. Es muchísimo, de verdad, meses y meses de trabajo, todo con el objetivo de abrazarlos a distancia y hacerles llegar todo el cariño que esta gente siente por ustedes. Gracias de verdad, porque juntos, en equipo, están construyendo un país mejor, más productivo y más exitoso. Y por favor, ya sabemos que todos estamos desesperados por regresar a nuestra vida de antes, pero es muy importante no bajar la guardia. Hay que seguir cuidándonos, hay que hacer caso de todas las medidas de precaución que se han indicado a lo largo de estos meses. Queremos vernos muy pronto, queremos vernos bien, queremos vernos con salud, así que para lograr esto hay que ser de verdad muy cuidadosos, muy responsables y que no solamente pensemos en nosotros, sino en todos como sociedad. Así es, oigan, y yo veo que ya se están despidiendo, pero todavía nos queda una última sorpresa, así es, por Alberto. supuesto, a ver, ¿qué pensaban? Que se nos había olvidado para nada, era para darle un poquito de emoción al asunto, ¿a poco no, Beto? Sí, por supuesto. Aquí en el foro no les estaba dando tanta emoción porque ya empezaban a brincar avisándonos, falta la sorpresa, falta la sorpresa. Y sí, pero y una de las buenas. No se preocupen, señores productores, tranquilos. Respiren, todo está calculado, aquí puro profesionalismo y miren, esto les va a encantar. Porque todas las personas que enviaron su tweet con el hashtag Así me reinvento y el hashtag MSXXI son parte de este gran momento. Ustedes nos hicieron favor de contarnos la manera en la que se han reinventado a lo largo de este tiempo tan singular. Pues bien, en un estudio junto a nosotros se encuentra ya un gran artista y compositor mexicano que ha sido parte de la historia de México Siglo XXI. Él asumió un reto que le propusimos y durante toda esta jornada tomó frases e ideas que ustedes mismos nos compartieron y con ellas se dedicó a componer una canción dedicada especialmente a esta edición Reinventa tu Mundo. ¿Qué les parece? Oigan, les cuento que yo lo estuve espiando desde hace rato y lo que logró junto con sus músicos en verdad está que no se lo quieren perder. Así es que aprovecho para darles las gracias por reinventarse con todos nosotros. Ha sido un gusto y un verdadero honor compartir este espacio con ustedes, Alberto, Alan. En serio que ojalá, como dice Alan, que me vuelvan a invitar porque qué divertido que lo pasé esta mañana. Yo opino igual, la verdad me la pasé increíble, ha sido un gusto y sobre todo un honor. Jackie, Beto, de verdad, muchas gracias y saben que tienen mi total admiración para ustedes desde siempre. Todo lo contrario, gracias Alan, eres muy correspondido. Creo que entre los dos tenemos como 200 países visitados, así que es un privilegio estar juntos. Lo mismo, Jackie, que sigan por muchos viajes, que sigas viajando a cualquier rincón del planeta, Alan, con ese estilo único, que nos sigas cautivando con esas historias. ¿Cuántas anécdotas, no? Un día nos juntamos un cafecito y platicamos y ¿Me platicamos. invitan? Por supuesto. Y nos vemos, primeramente Dios, en el 2022, desde ahora sí, ojalá se pueda, desde el Auditorio Nacional. Eso, que así sea. Y mientras tanto también agradecerle a Claro Sports por las facilidades que nos dieron para realizar esta edición de México Siglo XXI. Y quédense con el talento, quédense con la simpatía.
de uno de los mejores artistas que tiene nuestro país, el maestro Andrea Zanetti. ¡Aplausos! Esto fue México Siglo XXI, reinventa tu mundo. Gracias. ¡Hasta luego! El mundo dejó de respirar por un momento. La vida se frenó en tan poco tiempo, como si fuera todo a colapsar. Creímos que no podríamos empezar de nuevo, pero la fuerza fue como un renuevo y una vez más volvimos a volar. Fuimos tolerantes para enriquecernos de todo lo que antes nos daba igual, rompiendo los prejuicios para entendernos, sumando las ideas de los demás. Supimos que este planeta cabe en nuestras manos, hallar nuestros valores más cercanos y no imponer creencias, respetar. Y vimos que el mundo no cambió, sino la forma en que se vio, en que lo concebimos y entendimos que las fronteras tienen duración, que puede convivir la luna con el sol, porque así es como me reinvento. Déjate cuento. Así se reinventa la gente que cambia la historia. Así se reinventa la gente que puede volar. Así se reinventan los hombres que luchan, que dan por sus sueños su vida completa, menos su integridad. Así me reinvento yo. Así me reinvento yo. Escondido, y aquí en el corazón un pueblo unido, y aquí en la boca todo el corazón, cargando las ganas de verlo con optimismo, salir siempre adelante del abismo. Todo problema tiene solución. Después del fracaso se sigue adelante. Hay que ver las cosas siempre con humor. Y hay que despertarse tempranito. Y hay que prepararse un cafecito.